Ladies and gentlemen, let's commence the inaugural session by welcoming our dignitaries on stage. Ladies and gentlemen, we have with us the Honorable District Collector Ernakulam, Shri NSK Umesh. Let's welcome Shri Nasir Kliyamanil, Managing Director, Educare Institute of Dental Sciences, Shri Pradeep JS, Hazard and Risk Analyst, KSDMA, Dr. Hari PH, Assistant Director, DHS Kerala. Let's welcome Professor Richard Lyon, Chief Medical Officer, Prometheus Medical International UK, as well as Dr. Rohil Raghavan, CEO, Response Plus Medical UAE. Very, very good morning, honorable dignitaries, ladies and gentlemen. Good morning. Thank you very much. It is with great honor that I welcome all of you present here to the Search and Rescue Medicine Workshop presented to you by Prometheus Medical International UK and Response Plus Medical Services UAE in collaboration with Educare Institute of Dental Sciences, Malappuram. This workshop comes at a time when the need for disaster preparedness and emergency medical response is more critical than ever. Kerala has demonstrated remarkable leadership in these areas, especially during the 2018 floods and the COVID-19 pandemic. Today, we come together to build upon that foundation, to enhance skills, improve community response, and shape scalable models for disaster preparedness across the state. We are honored by the presence of distinguished dignitaries, disaster management experts, healthcare professionals, and government officials. Your participation reflects a collective commitment to strengthening emergency preparedness and saving lives. Thank you very much, all of you, for being with us today. Ladies and gentlemen, let's begin this significant day with a moment of prayer. I would like to request all of you to kindly stand for a minute of silent prayer. Thank you very much. Thank you very much. Kindly be seated. Moving forward, it is now with great pleasure I invite a visionary leader who has been instrumental in driving academic excellence and innovation at Educare Institute of Dental Sciences. Under his leadership, the institution has achieved NAC A-grade accreditation, formed prestigious international research partnership, and has been recognized for promoting health and sustainability through initiatives like the Eat Right Campus and Haritha Kalalayam. Please join me in welcoming the Managing Director of Educare Institute of Dental Sciences, Mr. Nasir Kliyamanil, to deliver the welcome address. Let's welcome him. Thank you for the kind words. Good morning, ladies and gentlemen. Respected District Collector Dr. NSK Umesh, esteemed dignitary on the days, distinguished guests, participants of the workshop, members of the press, ladies and gentlemen. It is indeed an honor and a privilege to me personally and for the Educare Institute of Dental Sciences to address this esteemed gathering, and we are truly delighted to be part of this significant and timely event. Now let me start by asking you a question. How many of you were involved in the rescue at Brahmapuram? In Brahmapuram, അതുപോലെ തന്നെ വയനാട് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ്, എയർ ഇന്ത്യ ക്രാഷ്, 29, 2018, 19 ഫ്ലഡ്സ്, ഇതിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻസിൽ പങ്കെടുത്ത എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്? Oh, that's an excellent, almost 100%. That is very good. Excellent. Now, I want all of you to imagine the raging flames of Brahmapuram. Poison, smoke, Can you imagine all that? The chaos of Wayanad's devastating landslides, or the wreckage of the Calicut Air India Express crash. They were not just disasters. They were defining moments of crisis. When civil defense volunteers, Aapta Mitras, NGOs, and district officials became the backbone of rescue. Unpaid, unarmed, undeterred, these heroes stepped forward, sacrificing time, energy, and even personal resources, all to save lives. That selfless courage, that spirit of service is what we are here to honor
strengthened, and spread through training and collaboration. Please, please give yourself a well-deserved round of applause. You guys deserve it. We are especially proud to share that this workshop has brought together more than 50 dedicated volunteers and professionals from 14 districts across Kerala, from Kasaragod to Trivandrum. Your presence here today is a powerful reminder that disaster preparedness is a shared responsibility, and that Kerala stands united in strengthening its capacity to respond. Now it is my privilege to welcome you all to this search and rescue medicine workshop, jointly organized by HK Institute of Dental Sciences, Prometheus Medical International UK, a global leader in tactical and emergency medical training, and responsible for Medical UAE, one of the largest emergency medical service providers in the Middle East North Africa region, in close coordination with the Kerala State Disaster Management Authority. We are deeply honored by the presence of our chief guest, Sri NSK Umesh IAS, the District Collector of Bangalore. As the head of Disaster Management Authority, he played a pivotal role in transforming the disaster-prone Brahmapuram region into a model for sustainable solid waste management. So we are truly grateful that you have taken time out of your busy schedule to be with us today. Thank you, sir. We are also honored to welcome Mr. Pradeep GS, Head of Hazard and Risk Analysis at the Kerala State Disaster Management Authority. Your expertise is vital to our discussions today. Thank you for being with us. He'll be here shortly. A special word of thanks to Dr. Hadi, Assistant Director at the Directorate of Health Services, for joining us and agreeing to deliver a special address despite this demanding schedule. Now, we are particularly pleased to welcome three distinguished international experts whose vision and leadership have made this workshop possible. Professor Richard Lown, MBE, a globally recognized leader in emergency medicine, was awarded the MBE by the British Crown for his outstanding contributions to the field. We eagerly look forward to your insights, sir, and your guidance in developing SOPs tailored to Kerala's unique needs. Mr. Jess Howard. Yeah, over here, sir. All right. Critical care paramedic and clinical operations manager from Prometheus Medical, who brings extensive frontline experience in pre-hospital care and trauma systems. Mr. Ralph Michael Ignacio, all right, combat medical instructor and paramedical, whose operational expertise adds immense value to his hands-on training. We are proud to recognize Dr. Rohit Raghavan, whose vision has shaped this event. He is the CEO of Responsible Holding, a highly respected healthcare leader with over 27 years of experience across the Middle East and South Asia. Sir, we are deeply honored by your presence and look forward to your valuable contributions. Thank you. A special word of appreciation to Shekhar Kuriakos, Member Secretary of KSMDA, whose foresight and coordination have shaped Kerala's modern approach to disaster preparedness. His guidance and support have played a vital role in making today's event possible. I am pleased to extend a warm welcome to Mr. S.K. Abdullah,
Managing Director of Lakeshore Hospital. And Hafiz Ullah, the trustee of Educare Institute of Dental Sciences. I would also like to warmly welcome Mr. Pradeep Pambalar, who has stood by me throughout my journey and has been an integral part of this event. And most importantly, a warm welcome to all our participants from across departments and disciplines, to the volunteers, trainers, healthcare professionals, and all our friends and supporters in the audience today. A sincere thank you to the members of the press and media for helping take this message to a wider audience and supporting the larger mission of public awareness and preparedness. Disaster management is now one of the most urgent social and economic challenges of our time. Whether it is industrial accidents, maritime mishaps, aviation disasters, oil spills, or infrastructure failures. With climate change accelerating, the frequency and the complexity of natural disasters continue to rise. Kerala has faced its share of calamities, especially since 2018, from floods and landslides to outbreaks of Nipah and COVID. Yet time and again, the state has responded with resilience, organization, and compassion. We are seen as a national model for public health response and coordinated disaster management. A reputation built not just by systems, but by the dedication of people like you. But resilience is alone not enough. What more do you want? We must be prepared with trained teams, rapid coordination, and practical skills that can save lives when seconds matter. While we reflect on past emergencies, we must also prepare for what lies ahead. The next disaster may not look like the last. It could be an oil spill along our coastline, a highway pileup involving hazardous cargo, urban flooding, chemical or radiological leaks, or mass casualty event at a crowded public place. These crises demand more than courage. They require technical precision, coordinated response, and split-second decision-making. That is the purpose of today's workshop. Our international faculty will guide us through hands-on training in 3 key areas: search and rescue, basic life support, CBR and response for chemical, biological, radiological, and nuclear emergencies. These are not just skills, they are lifelines. And they must be practiced, not just studied. This workshop is just the beginning. We aim to build a statewide capacity building program in partnership with KSDMA and the Government of Kerala, bringing structured training to frontline responders across every district. But our vision goes beyond Kerala. We aspire to develop a national level training framework that brings together the armed forces, the Air Force and Navy, public, paramedic, police, paramedics, and fire and rescue services, and most importantly, our local first responders, the people who are first to arrive and last to leave. We envision the establishment of internationally certified training hubs in India, rooted in global best practices, but adapted for our local realities. And it begins here in Kerala today. This isn't just about responding to disasters. It is about building a culture of dignity, readiness, and life-saving responsibility. Every life we protect, every second we save matters. Before I close, a special mention to my core team, Dr. Hamid Hussain,
Pradeep, Anup, Anwar, Naufal and Nazneen, and to my students from HK Institute of Dental Sciences for their dedication and flawless coordination behind the scenes. So today let us learn, let us lead, and let us build together for a safer, stronger, and more resilient tomorrow. Thank you. Thank you very much, Sri Nasir, for the warm welcome extended and also for your warm and energizing words. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, next, of course, the most awaited part of the inaugural session, the formal inauguration of a Search and Rescue Medicine Workshop presented to you by Prometheus Medical International UK, Response Plus Medical Services UAE, in collaboration with Educare Institute of Dental Sciences. We now proceed to the ceremonial lighting of the lamp, a symbol of wisdom, clarity and new beginnings. May I invite our dignitaries on stage led by Sri NSK Umesh, District Collector Ernakulam, to kindly light the traditional lamp and thereby inaugurate the workshop. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. All living beings in the world be happy and free. May my words, deeds and action contribute to freedom and happiness for all. By the National Human Rights and Humanitarian Federation. He has also worked closely with coastal security agencies and continues to represent the district at key public platforms. Ladies and gentlemen, please invite Honorable District Collector Ernakulam Sri NSK Umesh to kindly deliver the inaugural address. Thank you. Respected dignitaries on and off the dais, dear friends, gives me immense pleasure to be part of this Search and Rescue Medicine workshop organized today by Educare Institute of Dental Sciences, Prometheus International, and Responsible Medicine Group UAE. In fact, I would like to thank Sir Hussain and Mr. Nasser and Mr. Shekhar Kuriakos. Dr. Shekhar Kuriakos was supposed to be here. The member secretary KSDMA, who could not make it due to his busy schedule in Trivandrum. When Mr. asked the question, Mr. Hussain asked the question of who all were part of this rescue operations in Brahmapuram and Wayanad. Actually, I was also part of both actually. In fact, 2017 to 19, I worked as sub-collector Wayanad, Manathavadi. And 2023, in fact, while Brahmapuram was burning, I joined as collector here. So in both these, in Wayanad, we talk about 2024 disaster in Churalmala and Mundakay in Mepadi Panchayat. In 2019, there was a landslide in Puttumala, same Mepadi Panchayat, in which 17 people died. In fact, that would have been a very big disaster had it not been for one Panchayat member who evacuated everyone the previous night. That afternoon itself, he evacuated all of them. He went to one Mr. Chandran, a Panchayat member. He went to every house, told that it's raining heavily and it's not safe to be at home, and he brought out everyone to the nearest forest range office, and he ensured that everyone was safe. Otherwise, on that day also, we could have lost more than 250-300 lives. So in both these disasters, both the landslide disaster in Wayanad and the fire and smoke related disaster in Brahmapuram, the most important
contributors to mitigating it and solving the issues where the volunteers actually, it is very, very heartening to see the spirit of Kerala. In no other place will you see such kind of outpour of support and volunteers. In fact, when I was in Wayanad in 2019, it happened on August 8th night it happened. And the 9th of August by 10:30 a.m., there were at least 500 to 1,000 volunteers. They were all taking the road through the Churam from Kozhikode, at least some from Kannur. They were all coming. They were all different groups, private groups, local groups, small group of boys, youngsters. They all want to help. They all want to support the disaster response. And there is so much enthusiasm. As an officer working there, my only work was to regulate that enthusiasm because there's so much available. The kind of coordination. It's like a Brownian motion actually. In physics we talk about Brownian motion. It's kind of a Brownian motion. It looks chaotic, but ultimately it will all settle into a pattern. And everyone, I remember, even after 1 week, initial enthusiasm you can understand. But even after 1 week after the disaster, when we were involved in operations to find the dead bodies, the corpses, even then, there are 700 plus volunteers. They are not ready to go back without ensuring that the operation is complete. So, and in those groups, slowly they will realize that I am better suited for this job. This volunteer group will say, I will take care of the food. Another volunteer group from Kozhikode will say, I will bring these JCBs or excavators. Another group will say, we will get into the field. So along with army, along with NDRF, along with the forest officers, the best force we had was the volunteers force. And that's why after the 2018 floods, the government came forward and recognized this, and Samavya Sannadha Sena was started. Aptamitra volunteers were recruited from across the state. Civil defense, I can see civil defense volunteers sitting here. Civil defense volunteers. When I joined here, I had to straight away rush to Brahmapuram when it was burning. There were at least 100 plus civil defense volunteers. Brahmapuram was a very tough place to stand in also. Wayanad, the disaster was big, but as a volunteer, it was still okay to work with. Mentally it's strainful, but physically it's not so strainful. But Brahmapuram, the place itself was very, very physically choking. It's burning. Acres of land are burning, and you have to stand there and work. When I first went there, I was really choked. And it was in such, so we can do masks and all, but how much can masks are not accustomed to this level of smoke and this level of, and it's plastic is burning, it's kind of toxic smoke. And fire personnel, civil defense volunteers, all of them, and many other excavators, JCB operators, for more than 2-3 weeks, they stood in that waste, they sacrificed. There was no need for them. The most important thing about volunteers is that as a collector, I am standing there because it's my job. If I don't go there, I will be fired. It's my job, I get salary for that. But what about the volunteers? It is the biggest heartening and inspiring thing. That volunteers, volunteering for a one-day feel-good, say, you go to orphanage and do kind of charity. That is something which is easy and comfortable. But why should I volunteer during a disaster? What motivates me? That is something the entire country can learn from Kerala. It is really, there is no words for it. Why they come rushing? They feel like I have to contribute. They come running. That is something which the government has also recognized, and government also feels that this potential, this energy, especially Kerala as a state, which will be prone to disasters. It's a very thin strip of land, we all know. On one side the Western Ghats, on one side a raging sea. I think
there's no district which can escape, maybe Kasaragod a little bit, but otherwise I don't see any district which can escape the wrath of nature, either which way, the hills or the sea. So, it becomes imperative that all our enthusiastic, energetic, selfless volunteers, both male and female, are trained properly, are made aware of, because their life should not be at risk. That is very, very important. Because they are volunteering for a cause, it is important that their lives are not at risk. So how can they be more equipped? And this workshop organized here today, I was talking to him, he was telling about how EduCare was started in 2007 and how they have ventured into different fora, and this today's workshop is an important initiative, a joint initiative. I am sure that the workshop today will equip all the, what I am told is that we have representatives from across the state, Trivandrum to Kasaragod. That is very good to see. It is very, very pertinent. It is the most important initiative as far as the state of Kerala is concerned, because anytime any disaster can strike us, and we should be, it can be man-made, it can be natural. There are different kinds of disasters waiting to happen, and when disaster strikes, it is not just the enthusiasm, it is also the training which should show. And in that way, I congratulate EduCare Institute, Prometheus and Responsible Medicine for their wonderful initiative. This search and rescue medicine workshop will be a significant contributor to the way disaster response is shaped and managed in our state. These the participants of this workshop will definitely go back, and it will be a force multiplier. They will train more people, and ultimately we will have a well-equipped army, a well-equipped force of volunteers who can handle any disaster, any situation with confidence, because he was telling about biological disasters, chemical disasters. So how do we handle all that? We need to be more equipped, and KSDMA to tell here, KSDMA has been at the forefront of such training programs and such initiatives. So it is heartening to see that KSDMA, Mr. Pradeep is not here, I think. He'll come, I suppose. They're here, yeah. Good. So their hazard analysis, that's a designation, that's a post who work closely with the district disaster management authorities in facing disasters, in equipping the communities on disaster management. So it is very, very, I'm sure he has a session to take. Yeah, so I'm sure his session will also be very, very useful. I once again thank EduCare and Dr. Shekhar for giving me this opportunity to inaugurate this workshop. I hope the session by Professor Richard Leon is also here. He is also here. He has a beautiful presentation on search and rescue medicine. So let this day be a very, very useful one, and hope all of you have wonderful takeaways from this workshop, and what you learn today, may you teach others, so that Kerala becomes more safer, more equipped, a better place which can handle disasters well. And I wish each and every one of you all the best. This one sentence I'll tell in Malayalam. ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നதை അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you very much, sir, for inaugurating the workshop, and also for your thought-provoking keynote speech, and for unwavering dedication to public service and community resilience. Thank you very much, sir. Now, as a token of gratitude, I would like to request Sri Nasir Kilamanil to kindly present a memento to Honorable District Collector, Ernakulam, Sri NSK Umesh. Thank you very much, sir, for joining us. Part of your... Thank you very much, sir, for inaugurating the workshop and for finding time, your busy schedule, joining us. Thank you very much, sir.
Our chief guest, he has a very busy schedule today, so he'll be leaving now. Thank you very much, sir, once again. All right, moving forward, ladies and gentlemen, we now move on to the special address segment where we will hear from distinguished voices in disaster management and public health. To begin with, I would like to invite Sri Pradeep GS, Hazard and Risk Analyst, Kerala State Disaster Management Authority, who is a MSc in Applied Geography with a strong academic foundation and field expertise. He plays a crucial role in risk assessment, hazard mapping and disaster preparedness across Kerala. Please welcome Sri Pradeep GS for his address. May I request Sri Pradeep GS to kindly address the gathering. Thank you. Yeah, good morning to all. I'm sorry I'm a little bit late, that's why. So, it's very happy to be here. I think most of them are volunteers now. How many Abda Mitra volunteers are here, please? Put on hands. Then civil defense? Okay. അപ്പോൾ most of the ആൾക്കാരും I think നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഐ തിങ്ക് ഉമേഷ് സാർ ഡിഡ് എ വെരി ഗുഡ് ജോബ് ഇൻ ദ ഇനാഗുറൽ സെഷൻസ്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് റീസെൻ്റ്ലി എക്സ്ട്രീം വെതർ ഈവൻസ് ആണ് നമ്മളെ ഹിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ 2017 മുതൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഫ്രം ദ ഓക്കി ഇറ്റ് സെൽഫ് റീസെൻ്റ്ലി 2024 വയനാട് മുണ്ടക്കൈ ചുരൽമല ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് വരെ നോക്കിയാൽ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൾട്ടി ഹസാർഡ് പ്രോണാണെന്നുള്ളത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ റോളെന്ന് പറയുന്നത്, എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. സോ ഒരു കാര്യം ബേസിക്കലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, കേരളത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പാരലലി നമ്മുടെ മുന്നിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഒരു ടേം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീം വെതർ ഈവൻസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ കേരള പാരലലി എക്സ്ട്രീം വെതർ ഈവൻസ് ഇങ്ങനെ പാരലലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ലാൻഡ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ദെയർ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അതായത് ലാൻഡ് കവറിൽ വന്ന ഭൂവിനിയോഗത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പാരലലി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മളെ റോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. നോക്കൂ, 2018 എക്സ്ട്രീം വെതർ ഈവൻസ് ആ റെയിൻഫാളെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കേന്ദ്ര സംഘം വന്നു, ഇൻ്റർ മിനിസ്റ്റീരിയൽ സെൻട്രൽ ടീം. അപ്പോൾ അവർ വന്ന് മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെയൊക്കെ അസസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ കേരളത്തിലും വന്നു. അവർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായത് കേരളം അതിവേഗം ആ ഒരു എക്സ്ട്രീം വെതർ ഈവൻസിൽ നിന്ന്, ഈ ലാൻഡ് സ്ലൈഡിൽ നിന്നും ഫ്ലഡിൽ നിന്നൊക്കെ കരകയറിയാണ് കണ്ടത്. അതിന് പ്രധാന കാരണമെന്ന് പറയുന്നത്, നേരത്തെ ഉമേഷ് സാറ് തൻ്റെ ഇനാഗുറൽ അഡ്രസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് വോളണ്ടിയർ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കൂ, നമുക്ക് 3 ടൈപ്പിലുള്ള വോളണ്ടിയേഴ്സാണ് നമുക്ക് നിലവിലുള്ളത്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സന്നദ്ധ സേന എന്ന് പറയുന്ന പാരലി ഒരു ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു വോളണ്ടിയർ ഗ്രൂപ്പ്, ഏകദേശം 4 lakhs രജിസ്റ്റേർഡ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സന്നദ്ധ സേന. സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആബ്ദാമിത്രയും സിവിൽ ഡിഫൻസും, വേറൊരു കൂട്ടം നമ്മുടെ സന്നദ്ധ സേവകരായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സന്നദ്ധ സേന, സിവിൽ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് പാരലി ആബ്ദാമിത്ര, ഒരു കൂട്ടം സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ. ഇതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ 18 ഈവൻറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഫിഷർമാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അത് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിലും ഒരു ദുരന്തം വരുമ്പോൾ അവരും കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മളെ കൂടെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വോളണ്ടറി ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ കേരള എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ അവരുടെ IMCT വന്നപ്പോൾ തന്നെ അവർ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്തതാണ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മളിവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനൊക്കെ പ്രത്യേകം നമ്മൾ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ആ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള ഒന്നാണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള വോളണ്ടിയർ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനുള്ള സ്പേസാണ് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയും ഗവൺമെൻറ്റും നമുക്ക് ഒരുക്കി തരുന്നത്. സോ ഗോ ഹെഡ് വിത്ത് ആൾ ദോസ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ആൾ. നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു തുടക്കം മാത്രമല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള NGOകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ട്രെയിനിങ്ങിലും ഒക്കെ പോയി സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഇതൊരു
ഒരു നല്ലൊരു സർവീസാണ്. അതായത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഞാൻ EOC ഓപ്പറേഷൻസിലൊക്കെ നിരന്തരമായിട്ട് കാണുന്ന സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ NDRF ഈസ് ദെയർ, സെൻട്രൽ ഓഫ് ആർമി, നേവി, എയർഫോഴ്സ്, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്, ഇവരെല്ലാം ഉണ്ട്. ബട്ട് ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആരാണ്? ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി വോളണ്ടിയേഴ്സാണ്. ആദ്യം അതിപ്പോൾ പിന്നെ യുനാഫൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട്, പിന്നെ വയനാടൊക്കെ കണ്ടതാണ് നമ്മൾ. ഈ ഒരു പിന്നെ വെതർ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഭവത്തിന്, അതായത് ഒരു ഉരുൾപൊട്ടലിന് മുന്നേ തന്നെ അവർ പാരലലി സൊസൈറ്റിയിൽ ഇറങ്ങുകയും അവർ പ്രിപ്പയർനെസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ആൾക്കാരെ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത്, അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊരു മുന്നോട്ട് പോകണം. ഇത് തുടക്കം മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ആ തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ സെക്ഷൻ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ 5 വരെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഈവനിങ് വരെ ഉണ്ട്, വി ക്യാൻ ഇൻട്രാക്ട് മ്യൂച്വലി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു സർ. Thank you very much, Sri Pradeep, for your insights and the critical work you led in risk mitigation and preparedness. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, next we have a presentation to introduce the structure and objective of today's workshop. It is my privilege to invite Professor Richard Lyon. Ladies and gentlemen, he's the Chief Medical Officer of Prometheus Medical International UK and a globally renowned expert in emergency and pre-hospital care. He serves as Deputy Medical Director for the Air Ambulance in Kent, Surrey and Sussex and holds the UK's only personal chair in pre-hospital emergency care. Professor Lyon is a lead physician on the UK's International Search and Rescue Team and was honoured with the MBE by Her Majesty the Queen for his services to emergency healthcare. Ladies and gentlemen, with a big round of applause, let's welcome Professor Richard Lyon for his presentation. Thank you very much. Ladies and gentlemen, good morning. Thank you very much for the kind invitation to come to India. I'm going to tell you a story about the first time I came to India in a little while. Thank you for the kind introduction. I'm an emergency physician and I'm a pre-hospital emergency physician. And it's a great honor for me to be amongst friends, pre-hospital first responders, volunteers. And I just want to say a huge heartfelt thank you. I know some of you have traveled a very long way, many hours, and I appreciate that. And hopefully it's going to be a day of your time well spent. Probably my most useful purpose today is as a senior clinician on the UK International Search and Rescue Team. The ISAR team is a team that is certified by the United Nations that can deploy anywhere in the world within 6 hours only on the direction of the British Prime Minister. We've been at every major earthquake for the last 40 years. We deploy with over 20 tons of equipment with a team of over 80 people. And I'm going to share some of the headlines of what we've learned on international search and rescues with you today. And actually the first time I was in India, this is the second time, the first time was when I was deployed to the major earthquake in Nepal. And when we tried to get into Nepal, because of the damage on the runway, we couldn't actually land and we ran out of fuel. And my first time in India was on the runway in Delhi airport, where we had to divert unexpectedly. We didn't have visas for India, so we weren't allowed in. So we spent 8 hours in quite hot weather underneath the wing of our plane until we were allowed to get into India. Search and rescue medicine. This is the most extreme form of medicine we can face. When we go to an earthquake, this is what we will face. What I would like to do to kick off today is to show you a video. This is a video from the Turkey earthquake in the last year. This depicts everything about what search and rescue medicine is. This is real, this is not simulation, and the video was actually taken by a friend and colleague of mine, Dr. Malcolm Russell, who is the founder of Prometheus Medical. And I'll tell you a little bit more about the company in a minute, but let's have a look at this. All right.
Very good. Hello. It's Malcolm, the doctor. Is it okay? Okay, yeah, okay. Okay. This is search and rescue medicine. This is what we're going to talk about today. This is not like being in Lakeview Hospital where you have a nice, Lakeshore Hospital, nice warm room. This patient has been there for 4 days. He's cold, he's dehydrated. This tunnel is 20 meters long that has been dug by hand by the UK International Rescue Team. Only one person can go in there at one time. If we just pull this guy out, he will die. He'll die from crush syndrome, and we'll talk about crush syndrome in a little while. Okay? How are we going to treat him? How are we going to manage his pain? How are we going to get him out of there? What are the risks to us? All of these things are highly complex. And what Prometheus does is Prometheus is essentially a network of globally, internationally recognized leaders in the field of pre-hospital emergency medicine, whether it's disaster medicine, civilian medicine, military medicine. What we aim to do is bring the best possible expertise, and you have two leading instructors with you today to share some of their expertise to help you prepare for the next disaster, because in Kerala, I'm sure there's going to be them, to train for them. And we're going to talk about training everyone from the volunteer first responders all the way through to the professional responders, and how you can have a system and how you develop capability in your system so that you're prepared as a region, as a province, as a country for the next disaster. And hopefully Prometheus will be able to help you do that, whether it's in the planning and the governance, the realistic training, and we're going to give you a very small snapshot. You can see my earthquake simulator over there that we'll have a play with in a while. Building resilience so that when you're training in realistic environments. We aim to train in the environment you're going to work in. We want to help you to train as a team. I always say, if you are responding as a team, you need to train as a team. Because on the day of the race, when you're under pressure, you don't suddenly get better. You will fall to the level of your training. And it's important to drill, 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 using the highest fidelity possible. So one of the things Prometheus is really expert in is creating these training programs tailored for exactly your needs and bringing mannequins and injuries specifically to the disasters that you're going to face. So thank you again. We'll go through an overview of search and rescue medicine in a minute, but I just wanted to give you a snapshot, and I'll hand back to the MC. Thank you. Thank you very much, Professor, for so powerfully laying out the vision and structure of today's workshop. We are excited for the knowledge and insight you will continue to share with us. Thank you very much, sir. Moving forward, ladies and gentlemen, our next speaker is Dr. Rohil Raghavan, Chief Executive Officer of Response Plus Holding PJSC and a veteran ENT surgeon with over 27 years of experience across the Middle East and South Asia. He has led the establishment of multiple hospitals and large-scale emergency healthcare initiatives, including critical COVID-19 responses. Under his leadership, RPM has expanded its global footprint across the UAE, KSA, Oman, India, UK, and Africa. He also led the landmark acquisition of Prometheus Medical UK, positioning RPM as a global leader in emergency and tactical medicine. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Dr. Rohil Raghavan to share his perspectives with us. Thank you very much. Thank you, everyone. I had prepared a speech, but I'm switching it off because I don't think I need to say something which I prepared. Good morning, everyone. Thank you very much for joining us from all over Kerala. And for one more person I have to thank is Mr. Nasser, the MD of Educare, for all the work he has done to organize this program. The gentlemen that you have here, of Professor Ken, Mike, these are all
experts in the field. Now, they showed a snapshot of what you're going to see today. Now, after seeing that, whatever I speak will seem boring. So I don't want to take too much of your time. All that I want to say is, RPM Holding is a company that is specialized in pre-hospital care. We run about 1,000 air evacuations in a year. We do close to around 5,000 to 6,000 ground evacuations in a year. We run 500 clinics onshore, offshore, in ADNOC, Aramco. Now, after the entry of Prometheus, we also do a lot of military medical training. Ken, Jess over there is the leader of that in UAE, where they train close to around, how much, 25,000 people per year? 25,000 soldiers per year on the medical training. Similarly, we have started the same in Norway recently, and we are also doing the same for UK. So the gentleman that you have here, I'm telling you, will add a lot of value to what is happening. One more thing I want to add, after what Collector Umesh had said, now I know why we were rejected. When Wayanad earthquake happened, our founder, Dr. Shamsheer Wailil, gave a call and said, Richard, get a team of people to go immediately to Wayanad to help in the rescue mission. So true to the word, around 20 people were assembled, dogs, human beings, the whole team. And they were ready to get deployed, but now I know why they said no, because we have enough volunteers over here to take care of the situation. But all that I can say is, volunteers is one thing, getting a method to the madness is something else. So I'm sure today's workshop will give you a method on how to move forward and should help you in the near future. Thank you very much. It all began with a dream, a spark, and a vision to make a difference. It all began with a dream, a spark, and a vision to make a difference. And driven by a simple belief. Every life matters. We have journeyed through countless nights, faced the unknown, and learn that every call is a story. We started small, but our ambitions were always big. It's the touch, the word, the unwavering presence that makes the difference. Every challenge shaped us, taught us, and brought us closer to who we are today. Our growth has been phenomenal. Our vision has been clear. Our mission has been focused. It is not always about the business. It's about people. Dedicated to every life, every moment, every heartbeat. A hydraulic lift hoists little Zahra onto a plane, traveling with her on an evacuation flight from Egypt to the United Arab Emirates. Reach Abu Dhabi, the last few patients are lowered onto the tarmac. We also offer search and rescue capabilities and training by global experts in safety protocols and evacuation procedures. These include search and rescue deployments, incident management, capacity building, and contingency planning.
Because every life matters. Today, we are a global company. The journey continues. Together, we'll create a brighter tomorrow. That was indeed a very inspiring video. And thank you very much, Dr. Rohil, for your insightful words and for driving such impactful change in the field of emergency healthcare globally. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, before we conclude the inaugural session, we would like to express our sincere gratitude to our dignitaries by presenting them with a token of appreciation. I would like to request Sri Nasir Kalimanal to kindly join us on stage once again, sir. As a token of gratitude, so please present a memento to Professor Richard Lyon, Chief Medical Officer, Prometheus Medical International, UK. To welcome on stage Sri S.K. Abdullah, Managing Director of Lakeshore Hospital. So please join us on stage. And I would like to request two local residents who will respond today. Please receive a memento from Sri S.K. Abdullah, Managing Director of Lakeshore Hospital. So this is a token of our gratitude. Thank you very much, sir. I shall be fine. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് സെർച്ച് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ മെഡിസിൻ വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഇനാഗുറേഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജില്ലാ കലക്ടർ NSK ഉമേഷ് സാറിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഈ ഒരു സംരംഭം, ഈ ക്ലാസ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തുടർക്കഥകളായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആദ്യം എത്തുന്ന വിഭാഗത്തിന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലൊരു ട്രെയിനിങ്
വർക്ക്ഷോപ്പ് കൊടുക്കാന്നുള്ള എഡ്യൂക്കെയർ ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഒരു തുടർ സംരംഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു സംരംഭം ആരംഭിച്ചത്. ഇതിൽ ഈ ദുരന്തമുഖത്തിലേക്ക് ആദ്യം എത്തുന്നത് സിവിൽ ഡിഫൻസ് സംവിധാനമാണ്, ജനങ്ങളും സിവിൽ ഡിഫൻസും. ഇതിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത കേരളത്തിലെ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള സിവിൽ ഡിഫൻസിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡേഴ്സ് ആൻഡ് സിവിൽ ലീഡേഴ്സിനെല്ലാവർക്കും ആദ്യമായിട്ടൊരു ക്ലാസ് നൽകുകയാണ്. ഇതിന് പുറമെ ഇതൊരു തുടക്കമായിട്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഫയർഫോഴ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫാക്കൽറ്റീസുകളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊരു തുടക്കമായിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു. ഈ ഒരു സംരംഭം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജില്ലാ കലക്ടർ ഉമേഷ് സാറിനും ഇത് നടത്താനും ചെയ്ത സ്വാഗതം ആശംസിച്ച നാസർ കിളിയമണിൽ ഇതിൻ്റെ MD എഡ്യൂക്കെയർ ഡയറക്ടർക്കും ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫാക്കൽറ്റികളായ പ്രൊഫസർ റിച്ചാർഡ് ലാൻ MBA, ഡോക്ടർ രോഹിൽ രാഘവൻ, സ്പെഷ്യൽ പ്രദീപ് GS, ഡോക്ടർ ഹരി PH ഇവർക്കും ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. Thank you very much, Sri Pradeep Pambalata, for the heartfelt vote of thanks. With that, ladies and gentlemen, the inaugural session is now concluded. We now move on to the heart of today's event, the hands-on workshop and search and rescue medicine, thoughtfully structured by international experts and rooted in Kerala's legacy of resilience. This workshop is designed to empower communities to better respond to emerging challenges and contribute to national disaster preparedness. Ladies and gentlemen, we'll be starting with an opening keynote address on the importance of medical readiness in SAR and also a lecture on search and rescue medicine overview. And for that, ladies and gentlemen, please join me in welcoming our workshop lead, Professor Richard M. Lyon, MBE, Chief Medical Officer, Prometheus Medical UK and UK International Search and Rescue Physician. Over to you, sir. Thank you, ma'am. So if anyone needs to leave now who's not technical, you're welcome. I won't hold it against you. I also realize that I'm standing between you and the coffee break, so we're just going to push it back just 10 minutes, if that's okay. I've set myself a bit of a challenge. So normally, this course we would do in 5 days. And I'm going to try and do it in 30 minutes. I've just condensed it right down, and you'll be pleased to know. So we're just going to have 20 minutes of lecture PowerPoint. I'm going to try and tell you everything you need to know in 20 minutes, and then the rest of the day is all practical, okay? So just bear with me, just 20 minutes, and then we'll use the equipment and things. So as I've said, search and rescue medicine is very unique, and I'm going to share with some insights with you. And from my reading and speaking to some of you, there is no greater need than somewhere like Kerala, because Kerala is uniquely placed because of its geography, its population, and the natural disasters that you face. It's almost an epicenter of search and rescue medicine, whether it's floods, landslides, cyclones. You guys are very, very experienced with all of these things. And that's what the focus of today is going to be on. So when you have a landslide event like this, what is it you need to know? Well, the landslides typically are going to be far away from help. They're going to create specific patterns of injury, and they're going to present unique challenges to the first responders. And water is one of your biggest challenges. Now, in the UK ISAR model, we have a swift water rescue training program. So all of our volunteers, our rescuers, are trained swift water rescue level 1, 2, and 3, so that they're prepared for situations like this, because clearly floods is going to be a big issue. Your population is also unique, and you need to think about the population that is going to be most at risk are actually those at the extremes of age, so the particularly young
and the particularly old are very often the ones that are most injured, become most unwell, and having some awareness of that. And your geography is such that you can be many, many hours away from help. And that has twofold effects. One, it will take you many, many hours to reach people that are involved in these disasters, sometimes days. And then it's going to take you many, many hours, if not days, to get them to medical help. So this concept of prolonged, very prolonged field care is important. And what I can't stress enough is first response is so important. And I think as well as training you guys as rescuers, we need to have a think about how we will train volunteers. Because this guy who's trapped following an earthquake, he's going to be rescued by whoever finds him first, probably. And actually equipping the local community with some basic skills would be very, very important, so that when they arrive on the scene like this, they have some idea about what to do. And when you face natural disasters, particularly earthquakes and building collapses, you will see injuries that you might never have seen before. So in a building like this, you will see someone with a crush injury. You'll see people with fractured bones. You'll see people who've got penetrating injuries and things sticking in and out of them. And we're going to give you a system of how to address that today. And search and rescue medicine really can be split up into kind of three quite distinct phases. One is just getting there, so accessing the scene, finding the patients, looking out for your own safety. So there's no point in responding if you then become a victim as well. So a lot of your preparation needs to go into how do you keep yourself safe in these environments? How do you keep yourself safe in a collapsed structure or in a flood, for example? How do you then find these trapped people in particular? So that might involve the use of dogs or working with your fire service, rescue services to use equipment to detect people. And then the key focus is clearly bringing them out of wherever they are stuck. The focus today is going to be on the medicine. So when you bring them out, when you've rescued them, that's great. How are you going to care for them? What are you going to do for them? What is your system for looking after them? How are you going to treat them? What do you need to do at the scene? And what can wait until you go into hospital? And then after the event, we won't spend much time on this, but it's really important to think about when you've taken the patient to hospital, how do you debrief as a team? How do you learn from these events? How do you recover? How do you prepare for the next one? Because the psychological injury from these events can be very, very significant. And wilderness medicine is really important because you have to look after these patients for a long time before they get to hospital, before they get professional help. And environmental medicine is very important. So how do you treat someone who is dehydrated? They've got heat stroke, they might be cold, they might have suffered altitude sickness, they might have suffered poisoning if they've been exposed to something. And the equipment you'll have is going to be limited. You can't take everything into the field. And sometimes you'll have to improvise, and we're going to show you some tips and tricks about how to improvise. But how do you take a patient who is injured and use the equipment you've got to the best of your ability? And one thing I know that is particularly you're keen to know about today is the hazmat side of things. So when you see a scene like this, when a tsunami event has happened, it's gone through a factory, and you've no idea what is in these canisters. Is this a chemical site? Is it a biological site? How are you going to address this? Now again, the Prometheus CBRNE course is 5 days long. We'll do 10 minutes of it, okay? But it's just that awareness. So how do you recognize? That is the most important thing, the recognition. This is a hazmat situation. If just one person can say, stop, this is hazmat, don't go in there,
you can save a whole load of other problems. Because if you go in there and you contaminate yourself, and you then take that contaminant, or the patient goes into the hospital, you can contaminate the entire hospital quite quickly. So the most important phase is that recognition, looking around saying, whoa, let's just stop. And if there is even the slightest risk of it being a hazmat situation, how do you protect yourself? So protect yourself and then protect the patient. But if you haven't got the protection, you haven't got the ability to protect, then just don't go there. You have to stand back. And then if you do need to go into somewhere like that, how are you going to modify your response so that you can decontaminate the patient? Access is key. As you saw in the first video, it might just be one person that can get in there. In the little scenario we'll do this afternoon, only one person is going to be able to go in and access the patient. So you need to think about who that person is going to be, what equipment you're going to take in with you, because you've only got, one tunnel in and out. The uniqueness of confined space medicine. So one of the courses that we do is a specific course for confined space medicine. So operating in a tunnel, operating in a very small space. How are you going to deal with that? How are you going to care for your patient? And just some basics like this, the guy you saw in the video, he's been there for 3 or 4 days. Imagine the psychological trauma he's had. He's been on his own in that building for 4 days. What are you going to say to him? How are you going to manage his pain? And then crush syndrome that I'll talk about in a minute. Selecting your equipment is going to be very important. This is how we set up a field hospital when we're on ISAR deployment. What are you going to put in your bag? It needs to be very carefully thought of so that you have everything you need, but it's small and light enough to do everything you want. And then thinking about your methods of evacuation. If you're lucky enough to have a helicopter pluck people out, that's great, but that's not going to be the norm. The norm is going to be prolonged extrication by boat. Who do you take first? How do you decide which is the sickest patient? How do you decide who's going to go on the helicopter and be quick? Who's going to take the long route on the boat? Who's okay to walk? All these kind of triage decisions are very important. So if you take nothing away from today, you just remember one word, C-A-B-C-D-E. That's it. That's all I do as an emergency physician, C-A-B-C-D-E. C-A-B-C-D-E, over and over and over and over. It's whether you're a first responder, whether you're a professional, paramedic, nurse, doctor, we're all doing the same thing, C-A-B-C. So what does it mean? This is the order that you should assess the patient and the order in which you should treat their injuries. And you should stick religiously to this, and you constantly reassess. So, do they have catastrophic bleeding? If they're bleeding, you need to stop the bleeding, or they're going to die very quickly. And we have a workshop on how to stop the bleeding. Do they need airway management? What is their airway doing? If they're unconscious and they have an obstructed airway, they're not going to last very long. How do you assess their breathing and treat breathing injuries? How do you assess your circulation and deal with circulatory issues? And this is probably the most relevant to search and rescue medicine, as I'll come on to. Then you look at their disability, so their conscious level. So AVPU is, are they alert? Do they respond to voice? Do they respond to pain? Or are they unconscious? And then you need to think about exposing them, their environment, keeping them warm, and how are you going to evacuate them. And then when you start your evacuation, just start again, revisit C-A-B-C-D-E, revisit their airway, continually that reassessment process. So what the C-A-B-C system does is it allows you to prioritize the care that they need. It allows you to assess the patient and work out who is more sick, because a patient with a C problem is going to be more unwell than a patient with a B problem, etc. It allows you to all be consistent, so you're all doing the same thing with the same priorities, and it allows for you to resourcefully use your equipment properly, care for the patients in the right order, etc.
So, 10 minutes, I'm going to just quickly run through CABC, and then we'll have coffee, and then you can just practice. So catastrophic bleeding is when you're bleeding from your arms and legs. So a bad wound like this. So a wound like this you will see in someone that has been crushed. You might not see it initially. So if you look at our little earthquake over there, their head and their chest might be fine, but their legs might look like this. And when you pull them out, they're going to bleed to death unless you do something about it. Okay? So crush injury, falls, blast injuries, penetrating injuries can all create bad bleeding. And if someone has bad bleeding, you need to stop it quickly through the application of a tourniquet or putting on a bandage. Now, one of the more modern ways of dealing with, particularly with what we call junctional wounds, is to use hemostatic gauze. So hemostatic gauze is very effective at stopping bleeding, a bit like this. So you've got this injury that you lost an arm, tourniquet is not going to work, is bleeding, you need to deal with that. So we can pack the wound, and you're going to try this afternoon, pack the wound with gauze that is going to activate the clotting system. And get control of that bleeding quickly. Okay, it's very important. The most important thing, control catastrophic hemorrhage. So, then you have your patient, they look like this. We need to make sure that they are maintaining an airway. Okay, so you're going to, again, try this. We're going to have a drowning scenario. You bring someone out of the water. How are you going to make sure that they can continue to breathe? And just some use of very basic airway adjuncts. Okay, so this patient, you're going to continually have to hold their airway open. It's very difficult if you're going to be evacuating them for a long period of time. Okay, just the use of oral pharyngeal or a nasal pharyngeal airway can maintain that airway, allow you to move them. Breathing, chest assessment. Okay, so do they have a chest injury? Now in the field, there's not much you can do about this. You might have oxygen, maybe, but unlikely if you're miles away. There's limited interventions you can do for chest injuries. There are a few. So if you have an open chest wound like this, or like this, okay, it's quite important that that lung will have collapsed. This patient will die quite quickly unless very simple intervention is done. You can put a chest seal on that open wound, and you can see what the chest seal, it's a one-way valve. So it's going to allow any blood or the air that's trapped in that injured chest to come out. So you can see here, after just a few minutes, the lung is going to reinflate. You can see the lung now is reinflated and the blood and the air is coming out. It's a very simple intervention and worth having a chest seal in your pack. Now, circulation is probably the most pertinent one. This is a photo of me in Nepal with a young girl who had, her house had collapsed. She had a bad head wound. She was septic from that. So circulation is, there's lots of reasons you can have problems with your circulation. Dehydration is going to be number one, especially here when it's hot, they haven't had anything to drink, they often can have infections. So you need to work out which patients need IV and which patients, need to be resuscitated, so they're going to need fluid. Which ones you need to evacuate first, or you need to get someone in to help you to put in the IV and rehydrate them up. Which patients you can actually orally rehydrate. Okay, so just when you get them out, most patients will be able to orally rehydrate themselves. But again, that assessment of circulation. So how are we going to assess a patient who has a high heart rate? They're going to look pale, they'll tell you they feel thirsty. If you do the capillary refill, it'll take a long time for them to fill up. And it's really important when you bring these patients out that you assess their circulation properly. Now, one of the big issues we can find with circulation is with fractures, so broken bones. Because a broken bone like this, you'll bleed into that broken bone. So one of the things we want to do is when you have a patient who has got fractures, you need to
you need to manage those fractures, and we're going to teach you how to do that in a workshop because it reduces bleeding into the fracture, it will reduce the blood loss, and it will improve their circulation. So we need to think very carefully about circulation. C. At this point, I'm just going to put in crush syndrome because it's one of the most important concepts you'll face. So I want you to imagine a patient in this car, or imagine a little scenario over there with someone that's trapped, or that guy who's buried up to his neck, okay? And say they've been there for 3 or 4 days when you find them. So you take 3 days and now we find this guy trapped in his house. What happens in crush syndrome is your muscle becomes squashed, okay? Particularly big muscles, like your thigh muscles, your leg muscles. So you have something resting on your leg, and that muscle is being squashed, and the amount of crush syndrome is going to be determined by how big the muscle is, and that's why legs are really bad, because there's a lot of muscle in your thighs. It's much easier to have crush syndrome in your legs than in your arms. If you've been there for a long time, if you are not able to drink, so you're poorly dehydrated, and it's hot, okay? All of these things are going to mean that you're not hydrating that muscle. And what happens is when that muscle is squashed, the cells become damaged, there's no blood going to that muscle, the muscle itself begins to die, okay? So you have chemical reactions as this muscle begins to die. And then you come along and you take the house off, you move the wood off, whatever you want, and a whole load of things happen when you do that. And you don't need to remember the complex science, but when you lift off the weight, you have a lot of chemicals are released from that dead muscle. And the big problem that you have is potassium, okay? So you have potassium in your muscles, it's one of the salts in your muscles, and you have this big spike of potassium really fast, and that will just stop your heart. So it's quite a recognized syndrome that you'll go and you say, yeah, we've got a survivor, he's awake, he's talking, it looks like that, get him out. You take it off, pull him out, 2 minutes later, he's dead, okay? And you might have seen that. And that's because of this potassium. So if you take something else away from today, just remember something about crush syndrome. So what are we going to do about this? Okay, so you know that this crush syndrome can affect all parts of your body, but it's the potassium that's most important, okay? And then afterwards, you run into problems because the muscle will, some of the chemicals will affect your kidneys, you'll end up with kidney failure, etc. So the key thing when you have someone that's crushed, so we'll think about our guy here who's crushed. So number one, think about your protection. You don't want to be a victim. If you're going to crawl into a tunnel like that, have you got the right protection gear? Then you need to just stop and say, right, this guy may have crush syndrome. Let's not just pull him out really quickly. The video in Turkey, we didn't just pull him straight out. These people ideally need to have an IV and rehydrate them quite aggressively while they're still trapped, okay? And then you might need to have certain medications. So what we would do in the ISAR team is we actually put them on a cardiac monitor. Did you see that first video when Malcolm was crawling in the tunnel? He passed the monitor and you could see the heart rate. And what we were doing is we were looking for any signs that the potassium is affecting the heart. And if it is, we're going to treat it straight away, okay? But just taking time, rehydrating them, slowly releasing them, okay? Sometimes it can be very painful, so you need to be ready to give them painkillers. And when they come out, their limbs can look a bit like this, okay? So this has been squashed for several days. So this patient will 100% run into problems with kidney failure. So these patients, if you put it out, they might be okay, but you need to take them to a hospital that can manage their kidney failure, and they'll go on to dialysis and all sorts. And I'm happy to share it with you. I'll give you my email afterwards, but there's a whole protocol that is approved by the United Nations on how to manage crush syndrome, and it's worth reading it, and it's worth knowing the steps, because you can save a lot of lives by just knowing some basics about crush syndrome.
So last few minutes, disability, how do you assess someone? There's not a lot we can do with someone that's unconscious, but we should record it. But then how do we expose, how do we manage the patient in this setting? So number one, you have to keep patients warm, okay? You have to work very hard to keep them warm. So, yeah, you need to look for all their injuries, but then very quickly wrap them up again, because if you let them get cold, they will bleed more. And then how are you going to evacuate them? As a system, it's then very important to think about how are you going to continue to learn? What is your training program? What SOPs are you going to follow? How are you going to work as a team? What's your training cycle? How do you learn from the previous disasters and share it internationally? And we can certainly help you with all of that. Because I think what you need to have a think about in terms of the summary of search and rescue medicine is we're going to give you some introduction to the training, but then you need to think about your local protocol, what equipment you're going to use, how you're going to use it, what you're going to carry, how you integrate with other responders in the region. And what we're very, very keen on is ultimately we very often will do a train-the-trainer approach. Okay, so when we do our courses, we want to allow you to then continue and grow and make that sustainable, so we'll do a train-the-trainer approach. So, so what we're going to do, if it's okay, is we're going to have 3 groups. So group 1 is going to be everyone sitting in this channel, if that's okay. Group 2 is going in this channel, and group 3 is going to be everyone in this channel, okay? We'll break for coffee now for till 11:15, but then at 11:15, if group 1, you're going to go to this corner, group 2, you'll be in the middle, and group 3, you'll be in that corner, okay? And then we'll do 1 station of each, then we'll have lunch, and then afternoon we'll just do much more stations with different things. It sounds good? Perfect. Thank you very much. Enjoy coffee, and we'll see you in your stations 11:15. Thank you very much, sir. So, ladies and gentlemen, before we dive into the hands-on learning, let's refresh ourselves. So, please join us for tea and kindly assemble back after 15 minutes. Please join us for tea and light refreshments. We will be reassembling in 15 minutes. 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം എല്ലാവരും തിരിച്ചെത്തേണ്ടതാണ്. Thank you.
Ladies and gentlemen, we have concluded the tea break. Please assemble back. As said earlier, we have divided ourselves into 3 groups. നമ്മൾ 3 ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതത് സീറ്റുകളിലേക്ക് വന്നിരിക്കണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചായക്കപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് സീറ്റുകളിലേക്ക് കടന്നു വരാം. So please assemble back, ladies and gentlemen. നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ 3 ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗത്തായിട്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകാർ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടീ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞോ? നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതാണ്. ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നിൽക്കണം. രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ സെൻറ്ററിലും മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പും മറുഭാഗത്ത് നിൽക്കണം. റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ 3 ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഇനി മാറിപ്പോരുത്. നമ്മുടെ ആ ഒരു റോഡ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തരംതിരിച്ചത്. ആദ്യ ഗ്രൂപ്പ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ, നടുക്കുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ സെൻറ്ററിലും, അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നിൽക്കണം. റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കോളത്തിൻ്റെ നേരെ ആ ഒരു സൈഡ് കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. സെൻറ്ററിലെ റോ സെൻറ്ററിൽ, റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റിൽ ലെഫ്റ്റ്. We have just started the workshop. Enjoy every moment. Thank you.
there's a bit of saliva, a bit of blood, it doesn't matter. If there is any blockage, drag them over, just let it drain out. If we've got suction, great. If not, let gravity for it to come out and then back. ഇതിപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കണ്ടെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സൈഡ് ചെക്ക് ചെയ്തു, ഫുള്ള് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും കുടുങ്ങി കാണുമായിരിക്കും. കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം കുറേ തുപ്പൽ തന്നെ ആയിരിക്കും, സലൈവ തന്നെ ആയിരിക്കും കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ മറ്റേ സൈഡിലോട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് എന്താ പറയുക, ടേൺ ചെയ്തിട്ട് ഗ്രാവിറ്റി നമ്മുടെ ഇത് ഗുരുത്വാശ്വാസം ഇത് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് തന്നെ അതങ്ങ് താഴോട്ട് വീണ് പോയിട്ട് പിന്നെ അയാളെ ഒന്ന് നേരെയാക്കി കടത്തിയാൽ മതി. Circulation, but we need to check. So we've checked his airway is clear. Now we want to open his airway and look in and see whether he takes a breath. Okay? I would rather cause somebody a little bit of pain than save their life. Okay? A lot of people are saying, I don't want to put this on because it hurts. Well, if it hurts, okay, and you let it bleed out, he's going to die. So again, so we want to make sure this is tight first, and what I usually do is I pull on one side, and on this I'm pushing the other way. So notice, it's already pretty tight. Okay? Now all I have to do now is just twist, 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 and then do this last one. Okay? So notice you have these locks here, right? Now, next thing I'm going to do is I want to make sure that it's secured, and I'll lock it in place. How do I know when to stop turning? Easy. It's easy. All I want you guys to do is keep turning it until the bleeding is stopped. Right? Perfect. So what we're going to do now is I want you guys to partner with each other. And what we're going to do is we're going to practice putting it on each other. Okay? So partner up, ladies and ladies, men and men. Okay? If we can have it one line over here, one line over here. So the ones on this side, turning it on. His airway's clear. We've opened it. There's no breathing. Okay? So now we don't do chest compressions. We want to get air into his lungs. So we can use an NP airway. Okay? Nasal pharyngeal airway. Or an OP airway where you can measure it, pop in and round. Okay? If you have them. If not, get your grip and do 5 ventilations. If there's water in the lungs, normally you do that. If there's water in the lungs, to push that water out. Okay? 5. അപ്പോൾ നമ്മളത് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ പുള്ളിയുടെ എന്താ പറയുന്നത് മുങ്ങിയ കാരണം ഇതില്ല, എയർ ഇല്ലാത്ത കാരണം നമ്മൾ ഇനി എക്സ്റ്റേണലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി 3 സാധനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒരെണ്ണം NP, ഈ നേസൽ ഫാരഞ്ചിയൽ എയർവേയുടെ ഈ സംഭവമാണ് പറയുന്നത്, ട്യൂബ് പോലെയുള്ള സംഭവം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ചെക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് വെക്കേണ്ടതെന്ന് സാർ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് ഓറൽ ഫാരഞ്ചിയൽ, ആ സംഭവമുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ പമ്പ് പോലെയുള്ള സംഭവം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്ക് ഫൗത്ത് മൗസ് ഈ സംഭവം തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതെന്താ ചെയ്യാൻ ഇത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിൽ നമ്മളത് മൗത്തിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് 5 ടൈംസ്, റൈറ്റ് സർ, 5 ടൈംസ് 5 തവണ ഇത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്ലോലി
മനസ്സിലായില്ലേ? സാർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ, നമ്മളത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സൗണ്ട് പോലെ കേൾക്കും. അതായത് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനായിട്ടുള്ള വേറെ രീതിയിലാണ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. വെള്ളത്തിൽ അത് നമ്മളതൊരു വാട്ടർ ബോട്ടിലിനകത്തുനിന്ന് വെള്ളം കളയുന്ന പോലെ ഒരു സൗണ്ട് വരുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പം കാറ്റ് മാത്രം, അതായത് അതിൻ്റെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇനിയും ആ കംപ്രഷൻ നടത്താൻ പോകുന്നത്. വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ലോലി നടത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി അതിനായിട്ട് ഇച്ചിരി ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കംപ്രഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? So if you have these and a valve mask, it's easy. Okay. If you haven't got these, it's very difficult to ventilate. Okay. But it's very likely that you're going to have to do mouth to mouth. Okay. I'm not going to do mouth to mouth. So the biggest mistake with doing mouth to mouth ventilations is this is the wrong way, okay? Lots of area. That is bad, really bad, okay? Now the reason is because when we breathe into someone's mouth, it'll go into the trachea, and as soon as there's pressure, then it'll go down into the stomach, okay? The stomach will blow up, and then all the vomit, all the contents of the stomach will come up, and that's the end. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസിയാണ്. ആ മറ്റേ മാസ്കും ഇതുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് നമുക്ക് മൗത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ മൗത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിലും പോലും അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുത്തിട്ട് ഫുള്ളോടെ അങ്ങനെ വായിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഊതി കൊടുക്കണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ഫുൾ ഫോഴ്സിൽ എയർ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ എയർ ഫുള്ള് നമ്മളിവിടെ ഉള്ള ട്രക്കിയയിലോട്ട് ഇത് പോയിട്ട് പുഷ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റമക്കിലോട്ട് പോകും. നമ്മളെ വയറ്റിനകത്തുള്ള ഇതിലോട്ട് പോയിട്ട് ക്യാവിറ്റിയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഉള്ള നമ്മൾ കഴിച്ച എല്ലാ സാധനങ്ങളും വൊമിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരും. പിന്നെ നമുക്കത് പിന്നെ മൗത്തും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നമായി മാറുകയുള്ളൂ. So when we do mouth to mouth, open, a little breath, about a second. We want to do that 5 times. That way we're getting the oxygen in and the carbon dioxide out. നമ്മൾ മൗത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിലും നമ്മൾ മൗത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സ്ലോലി നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കണം, കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളെ ഓക്സിജൻ അകത്തോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് നമ്മളെ ലങ്സിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അങ്ങനെ സ്ലോലി പുറത്ത് വരും. അങ്ങനെ ചെയ്താലേ നോർമൽ രീതിയിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ ഇത് നടക്കുകയുള്ളൂ. Happy? So, now he's out, we're safe, his airway is clear and open, he's not breathing, we do 5 breaths, now what do we do? പുള്ളിയെ നമ്മൾ പുറത്താക്കി, നമ്മൾ എയർവേ ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ബ്രീതിങ് ഇത് കൊടുത്തു. 5 തവണയാണ് കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് ഇയാൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്നില്ല, നോർമൽ രീതിയിൽ ശ്വാസം എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? നമ്മൾ ഇപ്പം ഇത് ചെയ്തു, ശ്വാസം കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഇനി കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫുൾ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ ഇനിയും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നടത്തണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇനിയും CPR ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ് ഈ പേഷ്യന്റിനെ കൊന്നത്? വൈ ഡിഡ് ഹി ഡൈ? എന്ത് കാരണമാണ് ഇയാൾ മരിച്ചത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. വേറെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലെങ്കിൽ ആകെ പ്രശ്നമുള്ളത് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇനി റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. How many compressions do we do? 30. 30? Okay. 30 compressions to 2 minutes. Perfect. Perfect. What would we do if there's one of you and you're having trouble going from compressions to getting the mouth-to-mouth ventilations? ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. അതായത് നമ്മൾ കംപ്രഷൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഇനിയും ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇയാളെ രക്ഷിക്കണം, ഞാൻ മണികണ്ഠൻ സാറിനെ രക്ഷിക്കണം. പക്ഷേ എനിക്ക് കംപ്രഷൻസും ചെയ്തിട്ട് മൗത്ത് ചെയ്യാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? നോ ഹെൽപ്പ്, ആരും ഇല്ല.
You're right. If there is help, you can. Because we're talking about real life here. Okay. In real life, doing mouth-to-mouth ventilations with it going into the lungs is difficult. റിയലൈസ് ചെയ്ത് സത്യാവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുവാണെങ്കിലും മൗത്ത് ടു മൗത്ത് ചെയ്യാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ആ ഫുള്ള് നമ്മളെ എയർ എന്താ പറയുന്നത് കാർബൺ ഓക്സൈഡ് ലങ്സിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മൾ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മൾ ഓക്സിജനായിട്ട് റിപ്ലേസ് ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരാൾ തന്നെ ഈ രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കുറേ സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്, സംഭവം തന്നെയാണ്. If the air's going in, but if you're struggling and it's coming out, feel it going to stomach, then there's something else we can do. ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്തൊരു ദിവസമാണ്. എനിക്ക് നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ 30 കംപ്രഷൻസ് ചെയ്തു, 2 തവണ മൗത്ത് ടു മൗത്ത് കൊടുത്തു, പിന്നെയും 30 കംപ്രഷൻ ചെയ്തു. പക്ഷേ എന്താ, അതായത് ഞാൻ ആ കംപ്രഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ, നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്, നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല ടയർഡാവും. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? Ventilations, we're struggling with ventilations and the compressions, is we can open the airway with this hand and then do over the head compressions so that air is sucked in when the chest comes up, so air comes in, and then when you press down it pushes air out. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുവാണെങ്കിൽ, ഇത്രയും നമുക്ക് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എയർ ചെയ്യണം. എയർവേ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ കംപ്രഷൻസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കംപ്രഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ പമ്പ് പോലെയാണ്, നമ്മൾ എയർ കയറ്റുന്ന പോലെ, ഒരു ടയറിൻ്റെ അകത്ത് എയർ കയറ്റുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യുന്നു, അകത്തുള്ള എയർ പുറത്തോട്ട് വരുന്നു, പുൾ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു, അകത്തോട്ട് പോകുന്നു. അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് എന്താ പറയുന്നത്, ഈ സാധനം അതായത് നമ്മൾ എയർവേ ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കുവാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. This is tiring, okay? If you can do 30 to 2, great. But in a lot of the time you can't. You struggle with the airway, the stomach blows up, you're not compressing. So open the airway with head tilt chin lift. If you've got these, great. Then you can ventilate. But head tilt chin lift, and then as you press down, straight arm. വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഇവിടുന്ന്. അപ്പോൾ ഈ കംപ്രഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഹാർട്ടല്ല ബീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അതായത് സ്പഞ്ച് നിൽക്കുന്ന പോലെ നെക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരണം. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. So if you picture what we're doing, we change the carbon dioxide to oxygen, so the fuel's there. We do the compressions, pump that round. That's exactly what's needed. But remember, this casualty is drowned, so we've got to be ready for something. നമ്മളിത് എന്താ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ 30 സെക്കൻഡ്സ് ഉള്ള എന്താ പറയുന്നത് കംപ്രഷൻസ് ചെയ്തു, 2 ടൈംസ് നമ്മൾ എയർ കൊടുത്തു, പിന്നെയും ചെയ്തു, നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് എയർ റിപ്ലേസ് ചെയ്തു, ഇതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുള്ളി മരിച്ചത് എന്താ പറയുന്നത് ഡ്രൗണിങ് കാരണമാണ്. അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതെന്തായിരിക്കും പ്രശ്നം? ഇനി എന്താ പ്രശ്നം? നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ മെയിൻ ഇഷ്യൂ? എന്താണ് മെയിൻ പ്രശ്നം? blood to the brain, like the blood supply to the brain, brain circulation. This gentleman has just said water in the lungs. He's half right. Half right. What's the big problem? What's the big problem? നമ്മൾ ലങ്സിനകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഹാഫ് ശരിയായിട്ടാണ് പുള്ളി ആൻസർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനായിട്ടും വലിയ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഇപ്പം പ്രശ്നമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. വെള്ളം വേറെ എവിടെയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും? Stomach, in the stomach. Stomach. Yes. Now, when someone drowns, it's very unnatural to breathe water in. We don't want to do it. So what a human does, drinks water. As they're dying, they will gulp water into their stomach. Okay? Some might go into their lungs, but we're expecting a stomach full of water. ഒരാൾ മുങ്ങുവാണെങ്കിൽ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ വായിൽ കൂടെയാണ് ശ്വാസം എടുക്കാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ, ഈ വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിലും മിക്കതും ലങ്സിലല്ലായിരിക്കും പോകുന്നത്, മേജറായിട്ട് പോകുന്നത് വയറ്റിലോട്ട് പോയാണ് സ്റ്റോർ ആകുന്നത്. So, it's been pulled from water. The air is safe. Can you hear me? Nothing. Checked his airway open, no breathing.
he has drowned. 5 ventilations, or, okay, 5 of those. They've gone in, and we're 30 to 2, or compression only. Now, with all this water here, as we're pressing down, we've got to be ready to get him over. Hopefully, it's just water. Water will drain out, okay? And then we're straight back in. We don't want the water to go into his lungs. So if we're ready, let's get him over. If there's 2 of you, even easier. ഒരാൾ മുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നു, നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് എയർവേ ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് നോക്കി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ള സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വയറ്റിനകത്ത് വെള്ളമാണെന്ന് വെച്ച് ചിലപ്പോൾ അത് ഛർദിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വായിലൂടെ പിന്നെയും പുറത്ത് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അയാളെ പിന്നെയും നമ്മൾ ചരിച്ചിട്ട് ഉള്ള വെള്ളം എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ നേരെ ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് സോൾവ് ആക്കാനും ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് സോൾവ് ആക്കാൻ പറ്റും. He needs oxygen. We get oxygen into his lungs, pump it round. If he vomits water, we put him on his side and we carry on. The oxygen's the problem and we're putting it right. Okay? So he might well, if it's some strong likelihood that he will start regaining consciousness. ഓക്സിജൻ ആയിരുന്നു പ്രശ്നം, ഓക്സിജൻ ഇല്ലായിരുന്നു ബോഡിനകത്ത്, നമ്മളത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു, വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു വയറ്റിനകത്ത്, അത് നമ്മൾ കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ഇത് ചെയ്തു. 10 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ്സ് ലെസ് ദാൻ 10 മിനിറ്റ്സ് റിസർച്ച് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ 10 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വെള്ളത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളെ നമ്മൾ എടുത്ത് പുറത്ത് മാറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി പിന്നെയും ബോധാവസ്ഥയിൽ വരാനുള്ള ഇതുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ വെച്ചുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെല്ലാം കയ്യിലുള്ള എല്ലാ ആയുധം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അർത്ഥമുള്ളത്. ഇപ്പം എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, എങ്ങാനും ബോഡിയിലുള്ള എന്താ പറയുന്നത് എല്ലാം എയറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ബേസിക്കലി ഇന്ന ഡിസ്ട്രസ് പൊസിഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിലും നമ്മുടെ ഹൃദയം കുറച്ച് ദേഷ്യത്തിൽ വന്നിട്ട് കൂടുതൽ ബീറ്റ് ആകാനോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഹൃദയം എന്താ പറയുന്നത് ഓവർ വർക്ക് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. Back into his brain and bring him back to life for his family and friends. ഇയാൾ എന്താ മുങ്ങിയ കാരണമാണ് ജീവനോടെ ഇരിക്കാതിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇയാളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി, ഭാര്യയും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള അത് ഇയാളെ തിരിച്ച് ജീവനോടെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. On a good day, it comes awake again. On a bad day, it's still not working. You can see that there's oxygenated blood pumping around his body, but he's still not coming back to life. നമ്മൾ ഉള്ള സ്റ്റെപ്സ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്തു. ഓൺ എ ഗുഡ് ഡേ ഇയാൾ പിന്നെയും എന്താ പറയുന്നത് ബോധം വന്നിട്ട് എണീറ്റ് ഇരിക്കാനുള്ള ഇതിലൊക്കെ വരും. പക്ഷേ നമ്മൾ കഷ്ടകാലത്തിന് ചിലപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ഇയാൾ, അതായത് ഓക്സിജൻ ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലഡ് പമ്പ് ആവുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇയാൾ ബോധം വരുന്നില്ല. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? Now this is where an AED, a defibrillator, might well help. Okay, so the important thing with this is if the heart's quivering, what the defibrillator is going to do is stop it. എന്താ പറയുന്നത് കുറച്ച് നേരം ഹാർട്ടിന് ഓക്സിജനും കിട്ടാതെ, അതായത് ഇത് കിട്ടാതെ അത് വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയുന്നത് അജിറ്റേറ്റ് ആയിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഇതായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ആകാൻ തുടങ്ങും, ക്യുവർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ഡിഫിബ്രിലേറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ സാധനം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഷേക്കിംഗ് നിൽക്കും.
നമ്മളത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള എന്താ പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഡിഫിബ്രിലേറ്റർ. So you might say, why do you want to stop a heart that you want beating? Now the truth of it is, if it's disorganised and shaking like this, there's no blood pumping out. If you stop it, it will start again in an organised way. ഇത് നമ്മളെ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാണ് എന്താ പറയുക നമ്മളെ ഹാർട്ട് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കിയത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ക്യുവര് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലഡ് ഒന്നും പമ്പ് ആകുന്നില്ല, ഇത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് ഷോക്ക് കൊടുക്കുന്നു, നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് കൊടുക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ശരിയായ രീതിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So if there's two of you, chest compressions, you do chest compressions, and you've got the airway open, okay? So now what we're doing is compression only CPR with the airway open with two people, because we were having trouble doing mouth to mouth. നമ്മൾ കംപ്രഷൻ ഉള്ളി CPR ചെയ്യുവാണ്, അതായത് നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് ഇത് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് എയർവേ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇത് ചെയ്യുവാണ്, കാരണം നമുക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം. ഓരോ കംപ്രഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള ഇപ്പോൾ സാറ് കാണിച്ച സൗണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റും, ബ്ലഡ് എയർ ഇത് പോകുന്നുണ്ടെന്ന്. ഒരാളിരുന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റാളോ എയർവേ ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ 2-3 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്വിച്ച് ചെയ്യണം, കാരണം ഇറ്റ്സ് എ വെരി ടയറിംഗ് പ്രോസസ്. നമ്മൾ ശരിക്കും ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ബ്രെയിനിൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കൊടുക്കില്ല, പിന്നെ അത് നമ്മൾക്ക് പിന്നെയും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് മാറും. 3-4 ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും, പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ റൊട്ടേഷൻ വഴി തന്നെ നമുക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. All you need to do is get the oxygen back to this heart pumping. So you need to keep that blood pressure up to get the blood around to the brain. Every time you stop, 0. Okay? No blood. And it slowly goes up, slowly. Stop. And so if you keep the chest compressions going, so if I'm going to change over, say, can you come this way? Sit there, that's it. Get ready to take over. 1, 2, 3, and straight on. Okay, perfect, thank you. So there's no gap. ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ? അത് സാറ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഹൈ ആയിട്ട് രീതിയിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ വേണം. അപ്പോൾ 2 ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തി മാറുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റാൾ വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ വരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അപ്പോൾ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇല്ല, ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ആകുന്നില്ല, നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലോട്ട് ബ്ലഡ് എത്തുന്നില്ല, പിന്നെ പ്രശ്നം അങ്ങനെയാവും. So this is really important. Research has shown time off the chest reduces survival. അത് എത്ര ഇത് കുറയുന്നു അത്രയും എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ആ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഹൈ ആയിട്ടില്ല, സ്ലോ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് ചാൻസസ് അത്രയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. 10 minutes, Richard. Mike. 10 minutes. Yeah. So, chest compressions. Now this is where a lot of people make a mistake. You do some chest compressions. ഇപ്പം എന്തൊക്കെ കോമൺ മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് നമുക്ക് നടക്കുന്നത് ഫീൽഡിൽ, അതാണ് ഇപ്പോൾ സാറ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. സാറിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഡിഫിബ്രിലേറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ ഉള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്ക് അറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാൽ ഇയാളാണ് ഇൻചാർജ് വെച്ചിട്ട് ഇയാൾ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Exactly. So this, you can be doing a brilliant job. Defibrillator comes along, get off. What is happening? I'm looking good, but this patient is dying, and every second that goes by, he's less likely to go home. Okay? So what we do, I'm not in charge, I've just got the defibrillator, okay? So if you do the compressions,
Okay, off now. Right. He carries on until this says stop. Okay, so I didn't stop him. Now what's happening is, while I'm putting this on, as he's doing the chest compressions, the brain is getting oxygen, but the heart is as well. So the more oxygen the heart's got, the more likely it is to stop and be happy and carry on. നമ്മളിത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പാഡ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് വരെ ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഹാർട്ടിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അതിന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് റീവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിയും കൂടി ഉള്ളത്. നമ്മൾ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ എന്താ പറയുന്നത് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഷോക്ക് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ it won't work. Okay, so now when the machine says stop, it needs to see what the heart's doing. Okay, so you have to get off then. I'll say off for a second, and the machine looks at the heart, and if it's doing that, it goes, oh, good, I'll shock it. മഷീനിന് അറിയണം ഹാർട്ടിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആ സമയത്ത് എന്താണെന്ന്. അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾ മാറണം. ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യും എന്താണ് സംഭവം ഉള്ളതെന്ന്, ഹൗ ഇസ് ദ ഹാർട്ട് ഡൂയിങ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അതിൻ്റെ ഇത് എന്താ പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay, so we need to make sure the pads are in the right place here, but also here, not on there. So now the machine's having a look at the heart. Okay. Oh. Brilliant. It's clear. Clear. Make sure it's clear. Get ready to jump on. Deliver, shock, now. Bang. Shock, On. deliver. Okay. So now the heart. Let's stop there. Let's stop there. Thank you. So look at what's happened there. Okay. Pulled from the river. Dead. No oxygen and a stomach full of water. ആളെ ബോഡി എടുത്ത് നമ്മൾ റിവറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി എന്താ പറയുന്ന ശ്വാസം ഇല്ല, ഓക്സിജൻ ഇല്ല, നമ്മളതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. We recognise that and we have made sure his airway clear and put 5 breaths of oxygen air into his lungs. എയർവേ ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് നോക്കി ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ 5 ബ്രെത്ത് എന്താ പറയുന്നത് മൗത്ത് മൗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ 5 ബെർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. We've started doing compressions to get the oxygen to the brain and the heart. നമ്മൾ കംപ്രഷൻസ് കൊടുത്തിട്ട് എന്താ പറയുന്ന ഹാർട്ടിനും ബ്രെയിനിനും ബ്ലഡ് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഇതിൽ നമ്മൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. We know he's drowned and as he vomits water up, we're ready. So we get him on the side, let the water out, straight back on. പുള്ളി മുങ്ങിപ്പോയതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ വയറ്റിനകത്ത് സ്റ്റമക്കിനകത്തുള്ള വാട്ടർ നമ്മൾ പുറത്തിറക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈഡിലോട്ട് ഇറക്കുന്നു, അതിനകത്തുനിന്ന് വെള്ളം പോകുന്നു, പിന്നെയും തിരിച്ച് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കടത്തുന്നു. Defibrillators come along, pads have gone on in the right place without compression stopping. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കംപ്രഷൻസ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡിഫിബ്രിലേറ്റർ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിയായ സ്ഥലത്താണ് പാഡ് വെക്കേണ്ടത്. ആ സമയത്ത് കംപ്രഷൻസ് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പാഡ് വെക്കുന്ന എവിടെയാണ്? നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലും പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഈ സൈഡിലുള്ള സ്ഥലത്താണ് വെക്കുന്നത്. Shock delivered, either heart back or it might start quivering, which means we just carry on. If the casualty doesn't show signs of life, we just carry on with this. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടതേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ ആൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറുന്നു, ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഷോക്ക് കൊടുക്കുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും കംപ്രഷൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കംപ്രഷൻ ചെയ്യുന്ന ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ആൾക്ക് പിന്നെയും ബോധം വരുന്നത്. ബോധം വന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Any questions? Any questions? If someone is dressed, are we supposed to like remove their and then So to get the pads on, you have to expose their chest. The pads have to go on the skin. Is it just for the defibrillator or are we supposed to do it even when we are doing CPR? If you're happy it's just drowning, you don't want to waste time getting clothes off. If you think there could be another injury and you have enough people, then get down to skin. അതായത് പുള്ളി മുങ്ങിയിട്ട് മാത്രമാണ് മരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ എങ്ങാനും എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടെന്നുള്ള ഡൗട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഊരുന്നതായിരിക്കും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു. Yeah, so there's no defibrillator. If there's no defibrillator, you doing chest compressions could be enough to change it. Defibrillator ഇല്ലാത്ത You only know the only time you stop basic life support is if the patient shows signs of life. Okay. സാർ ചോദിച്ചെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫിബ്രിലേറ്റർ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഫുള്ള് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞു ചെയ്യണം,
നമ്മൾ ആ ഹാർട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെയായിരിക്കും, ഇത്രയും നേരം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയായിരിക്കും ആ ക്യൂർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഹാർട്ട് നോർമൽ റേറ്റിൽ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വെള്ളത്തിൽ പോയ ആളെ നമ്മൾ കരയ്ക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വെള്ളം പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട്. അല്ല, ചിലപ്പം ചില സമയത്ത് എന്താ പറയുന്നത് വയറ്റിനകത്ത് തന്നെ വെള്ളം കാണും സാർ. അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് വെള്ളം പുറത്തു വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈഡിൽ, അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എയർവേ ക്ലിയർ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറയില്ലേ, അപ്പോൾ സൈഡിലാക്കിയിട്ട് ഹി ആസ്ഡ് എനിവേ വെൻ വി ആർ പുള്ളിങ് ദ പേഴ്സൺ ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ he might have already released all the water from his body, so I was just telling him no, there's no guarantee of that. So when it goes into the stomach, there's a valve that stops it coming out. So as you put pressure in the stomach, it'll empty like a balloon. ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഫ്ലാപ്പ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പുറത്തോട്ട് വരും, നമ്മൾ ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ പോലെ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വരുന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സംഭവമാണ്. അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ I think we have the last 5 minutes of our first session workshop. റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കണം. അപ്പം ഇനി എല്ലാവരും ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം തോന്നുന്നു, ഈ സൈഡിലുള്ളവർ ആ സൈഡിലേക്കും എല്ലാവരും ഒന്ന്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. You don't have to consider that. If anything, it might well protect the brain a bit. Okay, so your basic life support will stay the same until they come back to life. Then you'll wrap it back. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യ സെഷൻ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പം ക്ലോക്ക് വൈസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് പോകണം. ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. താങ്ക് യു. So any drowning I go to, I will fight till the last minute, because you don't know when they go. Okay. അതായത് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു. Okay, so we're swapping round now, but കുളത്തിലാണ് സെയിം സംഭവം. Okay, very good. Thank you very much. You now are going. ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നവർ തൊട്ടപ്പുറത്തേക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവർ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുക. ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നവർ റൈറ്റിലേക്ക് പോവുക, റൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്നവർ നടുക്കിലേക്ക്, നടുക്ക് നിൽക്കുന്നവർ ലെഫ്റ്റിലേക്ക്. താങ്ക് യു. Oh, good. You can show off a bit now. Right. Is the camera still going, or can we? അവിടെ ലൈവായിട്ട് നടക്കുവാണ്, വീഡിയോ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുവാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ സൈഡിലോട്ട് വരണം. I have no idea, sir. Where's the secret camera? അവിടുന്ന് ക്യാമറ ലൈവ് യൂട്യൂബ് ലൈവ് പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അത് കാരണമാണ്. You're all on YouTube. Right. We're here to talk about basic life support in drowning. Okay, let's start there. First of all, who speaks English here? Anybody speak English? A little bit. Okay. We've got a fantastic translator here, so do not worry. Okay. Does anybody know basic life support? ബേസിക് ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് അറിയാവോ? എല്ലാവർക്കും അറിയാവോ? Easy. Good. Right. In that case, we're going to look at why it's different in drowning. ബേസിക് ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ്, ഡ്രൗണിങ് കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. So, first thing is if you're dealing with someone who's drowned, first thing is your safety. You do not dive in and get them unless you're a lifeguard. You don't put yourself in danger trying to save this person. You bring them into a safe area that you can show off your training. ഒരാൾ മുങ്ങി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ലൈഫ് ഗാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങണ്ടെന്നാണ് സാറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് CPR എന്താണും ബേസിക് ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് എല്ലാം അറിയാവുന്ന കാരണം സാർ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും, അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇനിയും പറയണം. Good. Right. Okay. I'm happy. I don't have to worry. Right. What we'll do, this person has been dragged out a fast-flowing river, and they're... How old are you, sir? Age. Sandy age. 40. Doing very well. So, a 40-year-old gentleman has been dragged out of a fast-flowing river after the tide has... You've got a flash flood. He's been dragged out, and have you got a family?
Okay, now it's our job to get him back to his family. Okay, so we drag him out. What's the first thing we do? The area is safe, and someone's gone, you know basic life support, save him. What do we do? First thing. സോ ഒരു എന്താ പറയുക നല്ല ഒഴുക്കുള്ള ഒരു പുഴയിൽ നിന്നും നമ്മൾ സാറ് മുങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മൾ സാറിനെ രക്ഷിക്കുവാണ്. സാറിനെ രക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. നിങ്ങളാണ് വോളണ്ടിയർ, സാറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള വോളണ്ടിയർ നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? വാട്ട് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്? നിങ്ങളാണ് ഹെൽപ്പ്. Airway, something before that? So first, look with an ambulance. Yeah, ambulance, a whole lot of guys coming away. You're obsessed with putting us on someone else. I like it. Get other people in. Right, okay, so dragged out, helps on the way. Safety. Don't make this difficult. Straight away we're going to be looking to see whether there's any signs of life with this person, aren't we? We're human. We can tell. You don't have to be a medic to tell if someone's really sick, not breathing, got a temperature. അതായത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഹെൽപ്പ് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആദ്യം ഇയാൾ ജീവനോടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ He looks dead. Okay. First thing you do is like, oh, can you hear me? Hello, and you're helping, please. Oh, no response. Okay, and you're thinking this is bad. This is bad. So, response 0. What do we do now? Who said airway? Airway. What are we going to do with the airway? Just lift the chin. Yeah. First of all, hold on. You need to translate. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്തു, റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു. തട്ടി നോക്കി, ഇളക്കി നോക്കി, ആള് റെസ്പോൺസ് തരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ എയർവേ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ എയർവേ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് സാറ് ചോദിച്ചത്. എയർവേ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ലിഫ്റ്റ് ദ ചിൻ. What happens if we do this and there's something in the airway? What's going to happen? Check it out. Yeah, have a look. Okay. Now this person's been dragged out the river and he's got water in there. That's easy. Can I borrow you a second? You lie down. Yeah, lay down on your back. That's lovely. So he's been dragged out. He looks dead. You're like, oh, hello, hello. Nothing. Nothing. Okay, he looks dead. I can see he's not breathing, but I need to check. Now, if I just head tilt, chin lift, if there's anything in his mouth, you're opening the airway and it's going to go in. Okay? നമ്മൾ പുള്ളിയെ പുറത്താക്കിയിട്ട് നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട് കാണാൻ മനസ്സിലായി. അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അയാൾ മരിച്ച നിലയിലാണ്, എന്നാലും നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യണം, ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എയർവേ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചിന്നപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വയറ്റിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കുടുങ്ങി കിടക്കുവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സലൈവ തന്നെ ആണെങ്കിൽ, തുപ്പൽ മാത്രമാണെങ്കിലും പോലും അത് വയറ്റിനകത്തോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് പിന്നെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൂട്ടും. അത് കാരണം നമ്മൾ അത് ഡയറക്റ്റ് അതല്ല ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്യണം. So we need to be realistic here. We don't mind a little bit of water, a little bit of saliva, a little bit of blood. What we don't want is something solid that's going to go back and block the airway. Okay? So we'll have a look. I'm happy that that's not going to be a major blockage. വെള്ളം, തുപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ, ബ്ലഡ് എന്തെങ്കിലും ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. എന്തെങ്കിലും സോളിഡ് ആയിട്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം നമ്മൾ വയനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പം ബ്ലോക്ക് ആക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതാണ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൈഡിൽ ടിൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വാ തുറന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഡയറക്റ്റ് വാ തുറക്കാതെ സൈഡിൽ ടിൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വാ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. Open his airway and let gravity, and if need be, get something and get it out. Okay? എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ സ്റ്റെപ്പ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആളെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ വാ തുറന്നിട്ട് ആ എംറ്റി ചെയ്യാൻ നോക്കണം. വയറിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കളയാൻ നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ അതായത് അങ്ങനെ റിമൂവ് ആയില്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആയുധം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. Easy. Yeah. Okay. Next. Look, listen, feel. Have to open it first, don't we? Open the airway. So easy way is head tilt, chin lift, but with a lot of people that's not enough. You might get a okay. So we want to open it to see whether he can try. So we open his airway and there's no breathing.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എയർവേ ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എയർവേ ഓപ്പൺ ആക്കണം. അപ്പോൾ എയർവേ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചില സമയത്ത് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലർക്ക് പ്രശ്നമില്ലായിരിക്കും, ചില സമയത്ത് നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും, അവർക്കത് ബ്രീത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. So, how's it going for this guy? He dragged the river, he looks dead, his airway's clear, we've opened it, and he's not breathing. What is he? അതായത് ഇപ്പൊ ഇയാളുടെ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പുറത്താക്കി അവസ്ഥ മനസ്സിലായില്ലേ? അത് തന്നെ. He's not breathing. He's dead. Okay, so you go and sit down. Right. Okay. Now, why is he dead? Why is he dead? This is easy. Why is he dead? His heart's not pumping. Why is his heart not pumping? So his heart has stopped because it's run out of oxygen because he's got no oxygen in his lungs. So this is an oxygen problem, not a heart problem. Okay? So we can put this right easily or not so easily. Okay. എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് മനസ്സിലായി. ഇയാൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് എന്താ പറയുന്നത് ഹാർട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവൻ ഇല്ലാത്തതെന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഓക്സിജൻ പ്രശ്നമാണ്, ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല, ഓക്സിജൻ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? Right. So straight into chest compressions. That's BLS, isn't it? They're not breathing. Straight into chest compressions. Whoa. Let's look for there. Why? You've been dragged out of a river. No. You've been dragged out of a river. Let's think. I love your answers. I'm making a joke, but I love the answers. This is how we learn. So in normal BLS, we would check for a pulse. But we know he's been dragged out of a river. What is it that's likely to have killed him? ഇയാള് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. അപ്പോൾ എന്ത് കാരണമാണ് ഇയാൾ മരിച്ചത്? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ ചെയ്യേണ്ട, നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷനിൽ പോകും. പക്ഷെ ഇയാൾ മരിച്ച റീസൺ കാരണം നമുക്ക് ആ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റൂല. എന്താണ് ആ റീസൺ? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? So drowning is a special circumstance. So because he's run out of oxygen, his heart has stopped, which means he's dead. So if we replace the oxygen before we do chest compressions, we can move oxygen from his lungs to his brain and his heart. ഡ്രൗണിങ് അതായത് മുങ്ങുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ലങ്സിനകത്തുള്ള ഓക്സിജൻ ഫുള്ള് യൂസപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ തുടങ്ങുന്ന മുന്നേ നമുക്ക് അതായത് നമ്മളകത്തുള്ള ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ആദ്യം അത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഓക്സിജൻ ഫില്ല് ചെയ്യണം, എയർ ഫില്ല് ചെയ്യണം. So we're looking at oxygen as our fuel, okay? So if he's drowned, can't breathe, all the oxygen is being used up. Okay? He's not breathing, so the body will use all the oxygen up until it runs out. Run out of fuel. So we need to now replace the oxygen and get it pumped round the brain and the heart. നമ്മുടെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ഫ്യൂളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുങ്ങി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല, എയർ കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഓക്സിജനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഫുള്ള് തീർന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ മരിച്ച നിലയിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു തരും എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ So mouth-to-mouth resuscitation is really difficult. Okay, it is difficult. So we need to do a head tilt chin lift, make a seal, and hold the nose. Now, what we can't do is this, because you think the more you put in the lungs, the more oxygen. Okay. ഈ മൗത്ത് ടു മൗത്ത് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് അധികം കഷ്ടപ്പാടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ്. പിന്നെ നമ്മളത് ചിന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം, പിന്നെ കാറ്റ് കൊടുക്കണം. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് നല്ല ആവശ്യത്തോടെ കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഫുൾ പ്രഷറിൽ കാറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് സാർ പറയും, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പ്രശ്നമായി മാറുന്നത്?
നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും കൂടുതൽ കാറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ എന്താ പറയുന്നത് എയർ കിട്ടി പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ആള് എന്താ പറയുന്നത് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്താ ബോധാവസ്ഥയിൽ വരുമായിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കാറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും ലങ്സിൽ പോകുന്നത്. ബാക്കി നമ്മൾ പുതിയ കാറ്റ് എല്ലാം പോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വയറ്റിനകത്താണ്. വയറ്റിനകത്ത് പോയാൽ അത് പിന്നെ കൂടുതൽ പ്രശ്നമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് സാർ ഇപ്പോൾ പറയും. So instead of doing 2 breaths like in normal BLS, we do 5 because we want to really replace that oxygen because there's none in there. So we will check the airways clear. It is. Head tilt, chin lift, and then 2 seconds. 1, 2, 3, 5 of those. Okay, so we want to get oxygen. Make a seal with the lips. I'm not going to put a seal with it because he's dirty. No, that must be those. Good seal and just enough to feel the pressure. 5. നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒരു നോർമൽ BLSൽ നടത്തുന്ന 2 തവണ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊരു ഡ്രൗണിങ് വിക്ടിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ 2 സെക്കൻഡിന് ബ്രേക്കിൽ 5 തവണയാണ് നമ്മൾ എയർ കൊടുക്കേണ്ടത്. അതും സ്ലോ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, സാറ് പറയാനും വിട്ടുപോയതാണ്, ഛർദ്ദിച്ചു പോകാനുള്ള വയറ്റിനകത്തുള്ള സാധനം പുറത്ത് വന്നിട്ട് പ്രശ്നമാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. വി ഡിഡ്ന്റ് മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദ വോമിറ്റിംഗ് തിങ്. നോട്ട് യെറ്റ്. ഓക്കെ. So we are doing 5 rescue breaths, low pressure. So now he's dead. When he's dragged out, he had no oxygen. Now he's got a nice lot of oxygen. What do we need to do now? Oxygen. Yes. Just make sure the whole group. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഇത് കൊടുത്തു, കാറ്റ് കൊടുത്തു, ഇപ്പം ഓക്സിജൻ ബോഡിനകത്തുണ്ട്. ഇനിയും ആ ഓക്സിജൻ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകണമെങ്കിൽ, ബോഡിയിലെ മറ്റ് ഏരിയസിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹാർട്ട് ഫങ്ഷൻ. Perfect. How many chest compressions? 30. Now we can go 30 to 2 because we've filled up with oxygen again. Now we want to do chest compressions, centre of the chest, nice straight arms, and use my body weight. 100 a minute, nice and steady. Now with these chest compressions, what we don't want to do that. It doesn't work. When you do a chest compression, you're making the chest big to small, and with the lungs in there, the lungs squeeze the heart. Okay. Now the lungs are full of blood. If you slap them, it's not going to do anything. If you make them squeeze, you're going to get good pump of blood down to the brain and the heart. എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം എന്താ പറയുന്നത്, കാറ്റ് കൊടുത്തു, നമ്മുടെ ഇതിൽ ലങ്സിനകത്ത് കാറ്റുണ്ട്. ഇനി കാറ്റ് ഫുൾ ബോഡിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻസ് ചെയ്യണം. ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിലും 30 ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 30 കംപ്രഷൻ 2 ബ്രീത്ത്സ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിലും എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ചുമ്മാ അമക്ക് മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ സ്ക്വീസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ആ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിലും ആ ലങ്സ് ഇങ്ങനെ സ്ക്വീസ് ചെയ്താലേ ഹാർട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ബീറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ടെക്നീക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്താലേ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഇത്രയും പണിയെടുക്കുന്നത് സഫലമായിട്ട് എന്താ പറയുന്ന ആളെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, എഫക്റ്റ് ഇതാവുള്ളൂ. So compressions are vital, good compressions. Okay, you want to collapse it down to get that blood pumping around. Now, if you are doing mouth-to-mouth resuscitation, the air goes into the lungs and some might go into the stomach. What's going to happen? നമ്മൾ മൗത്ത് ടു മൗത്ത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ കുറച്ച് കാറ്റ് നമ്മളെ ലങ്സിൽ പോകും, ബാക്കി കാറ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക വയറ്റിൽ പോകും. അപ്പോൾ വയറ്റിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്? Vomiting. Right. This is even worse. Okay, because if you're drowning, as you did, it's unnatural to breathe water in. So what he will do, gulp water down, and so a lot of drowning victims have a stomach full of water. നമ്മൾ മുങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എയർ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, മൂക്ക് അടഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന വായിക്കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിനകത്താണെങ്കിൽ എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നത്, വെള്ളം ഫുള്ള് നമ്മൾ കുടിക്കും. വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വയറ്റിനകത്ത് ഫുള്ള് വെള്ളമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് ഫുള്ള് പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിലും പുറത്ത് വന്ന് പ്രശ്നമാകും. അത്രയല്ലേ, സിമ്പിൾ. So, he's had a bad day, he's died by drowning, but we're here. He's been dragged out, safe area, we checked his airway clear, open, no breathing. 5 rescue breaths, they've gone in well. We've started doing chest compressions, really good chest compressions, and at this moment, he is going to go home to his family.
മുങ്ങിയ ആളെ നമ്മൾ പുറത്താക്കി സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് എയർവേ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. 5 ബ്രെത്ത്സ് കൊടുത്തു. ബ്രെത്ത്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻസ് തുടങ്ങി. ഇതുവരെ നമ്മൾ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇയാൾ ജീവനോട് വന്നിട്ട് ഇയാളുടെ ഫാമിലിയുടെ അടുത്ത് വീട്ടിലോട്ട് പോകാനുള്ള സാഹചര്യം എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്. So we're feeling good. 30, 42. But a stomach full of water, with me doing chest compressions, even with really good low ventilations, with me doing this, he is going to vomit up a whole stomach full of water. നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഇച്ചിരി വെന്റിലേഷൻ കൊടുക്കുവാണെങ്കിലും പോലും വയറ്റിനകത്ത് ഫുള്ള് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, അത് വയറ്റിലുള്ള വെള്ളം പുറത്തോട്ട് വരും. അതൊരു പ്രശ്നമല്ലേ? അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ വെള്ളം പുറത്തോട്ട് വരുവാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റെപ്പ്? Do this and there's water coming out. It's going to go into his lungs. Too gentle. സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മയത്തോടെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന്. നമ്മൾ ഇത് എന്താ പറയുന്ന മയത്തോടെ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ആ സമയത്ത് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ സെക്കൻഡ് വേസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത്രയും പ്രശ്നമാണ് കൂടിക്കുന്നത് അയാൾക്ക്. പിന്നെ അതായത് നമുക്ക് അയാളെ റിക്കവറി സ്റ്റേജിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂല. അത് കാരണം തന്നെ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയിട്ട് എംപ്റ്റി ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും ചെയ്തിട്ട് ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻസ് പിന്നെയും തുടങ്ങണം. Okay. So now he died in the water, dragged out, safe. You were here, checked his airway, it's clear, open, no breathing, 5 breaths, replaced the oxygen, started chest compressions, get that blood pumping around. Things are now looking good. His brain isn't dying anymore, and his heart is getting nicer. പറഞ്ഞ ഈ എല്ലാം സ്റ്റെപ്സ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാലോ, വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കി എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തു. സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്, റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി. അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, എയർവേ ചെക്ക് ചെയ്തു. ശ്വാസം വരുന്നില്ല. നമ്മൾ പിന്നെ എയർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 ബ്രെത്ത്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കംപ്രഷൻ ചെയ്തു. ഇതുവരെ നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ എല്ലാം ചെയ്ത കാരണം എന്താ പറയുന്നത്, ബ്രെയിനിന് എന്താ പറയുക, ഓക്സിജൻ പോകുന്നുണ്ട്, ബ്ലഡ് പോകുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനും ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. Now, because ventilations mouth to mouth can be difficult, once we've replaced the oxygen, there is an easier way to do this. Can I borrow you again? ഇത് മൗത്ത് ടു മൗത്ത് ഒരു ടീഡിയസ് പ്രോസസ്സാണ്. നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനിപ്പം 30 കംപ്രഷൻ ചെയ്തു, 2 എയർ കൊടുത്തു, പിന്നെയും 30 കംപ്രഷൻ ചെയ്തു, പിന്നെ 2 തവണ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ടീഡിയസ് പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട്. അതിപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞുതരും. ഇപ്പൊ സാറിന് ഒരു മീശ ഉള്ള കാരണം തന്നെ എന്താ പറയുന്ന, ഒരു ഗുഡ് ഫീൽ കിട്ടണം. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കാറ്റ് കൊടുത്താലേ അത് നല്ല ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്കിപ്പോ വേറെ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടിയാണ്. അതാണ് ഇപ്പൊ സാറ് കാണിക്കാൻ എയർവേ ഇപ്പോൾ സാർ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ സാറ് ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് നടക്കുന്നത്, ബോഡിയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? Circulation good. During circulation, yes. But when I'm pressing down on the chest, if I'm doing this, I'm making the chest big to small and then small to big. That's the same as breathing. Yes, breathing. So if I do this, he breathes out. If I do this and the airway's open, breathing. Okay. So if there's 2 of you, someone can keep the airway open and the other does compressions, or if you're by yourself, open the airway, hold it, and do over the head CPR. That way, you're keeping the blood pressure up and ventilating all the way through. എന്താ നമ്മൾ ഈ കംപ്രഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഇസ് മിമിക്കിംഗ് ബ്രീതിങ് ഉള്ള സംഭവം. നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് ഫുള്ളാവുന്നു, ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുന്നത്, കംപ്രഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മിമിക് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ 2 ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ, 2 ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഈ ആളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരാൾക്ക് ചിന്നപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ട് അത് എയർവേ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് മറ്റാൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൈ വെച്ചിട്ട് ചിന്നപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ശരിയാക്കുന്നു, മറ്റേ കൈ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കംപ്രഷൻ കൊടുക്കുന്നു. And you can hear the air being dragged in and pushed out. So it's not normal breathing, but you can hear the air.
നോർമൽ രീതിയിൽ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആ ശരിയായ രീതിയിൽ സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളൊരു അങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് എയർ ബ്രീത്, അതായത് ഇത് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. സ്നോറിങ് അല്ല, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് snore. If it's a difficult airway, you might go, and that's a slight blockage there. Whistling sound. But if you've got the airway open, you get a, it's being dragged in and out because it's, so it's not normal breathing, it's, you can hear the air, okay? Happy? Yes, sir. Good. Okay, any questions so far? So right now we are not advising with mouth to mouth. I would never advise against a stranger. Right, this is, so this is important. This is real life. So for me, I have to teach that you attempt mouth to mouth. But in real life, so real life says mouth to mouth is very different. So I'm used to doing an airway on a patient with a bag of mask. Yeah, have a bag. And that is with my hands and me looking and I adjust. If I'm there, I can't use those same airways. So for me, I know mouth to mouth. You're right about contagious diseases, and also there's a good chance that you could make the resuscitation difficult by inflating the stomach. Okay? Communicable diseases. So in real life, if you have concerns about doing it, which is real, if you've got concerns about doing mouth to mouth, or you can't do it because of moustache, or you can't do it because you can't manipulate the airway, you can open the airway manually and get chest compressions done, and the air will move from your ഒരു എന്താ പറയുക റിയൽ ലൈഫ് സിനാരിയോയിൽ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത് ഈ മൗത്ത് മൗത്ത് കൊടുക്കാനാണെങ്കിലും ചിലപ്പം മീശയായിരിക്കും പ്രശ്നം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാനുവലി അതന്നെ സ്ട്രേഞ്ചസ് ആകുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ മാനുവലി തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് എയർവേ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ കംപ്രഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Everybody understand? Yes, sir. So I've got to teach mouth to mouth, but compression under CPR with the airway open is very good. Very, very good. Because you're continuously doing chest compressions. Okay? Now, we need to talk about chest compressions. They need to be deep enough to pump the heart with those lungs, and they need to be continuous. എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതായിരിക്കും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് കാരണം ഈ മൗത്ത് മൗത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇച്ചിരി കൂടുതൽ എനർജി നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഡീപ്പ് ഇനഫ് ആയിട്ട്, അതായത് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രസ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് നോക്കണം. അതിപ്പോൾ സാറ് Stop measurements. Tell you why. I'm glad you said that, because that's what all the books say. Okay? The books say 5 centimetres. Okay? Let's talk real life. Tell me when on 5 centimetres, this hand's 5 centimetres away. There's no depth. No depth, is there? You can't tell, looking down, how far away it is. നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ, അതായത് നമ്മളൊരു ഐഡിയൽ കേസ് സിനാരിയോ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ 5 to 10 centimeter ആണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് പോവുകയാണെങ്കിൽ 5 centimeter എത്ര ദൂരം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയില്ല, കണക്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതെ, എൻ്റെ പോലുള്ള ആളാണെങ്കിൽ 5 centimeter പോയി കഴിഞ്ഞു, എൻ്റെ ബോഡി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പിന്നെ 5 centimeter പോയാലും ചിലപ്പോൾ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ എത്തൂല. So let's talk real life. Okay? We need, if you imagine that this is my chest. Okay, we need to go deep enough to make those lungs squeeze my heart. Okay, so doing this, not going to do anything. The heart's in there, lungs just going. So we need it to go deep enough. With a real person, you can feel. It's hard work. Doesn't. With you might be okay, but with me, I'm old. My chest won't bounce. Baby, kid, lovely bouncy chest. As you get older, it's hard work. Okay? Case ribs are fracturing. Don't worry about it. So ribs,
like that, yeah? And they join with cartilage. That's why we can bend them. They're like little shock absorbers. And as you get older, the cartilage there dries out. And when you press down on the sternum, the cartilage usually stops. Okay? Feels horrible, but remember what we're doing. We're making the chest, so we're pumping blood around. If a rib breaks or cartilage comes off, doesn't matter. We carry on. Giving life for you. Person is dead. So we have to bring it to Yes. Yeah, exactly. Moreover, the breakage will be only in the case of old age people. Usually, yeah. Floating bridges. Yeah, and the cartilage. So it's really good that you're talking real life. Really good. Okay. They're not wanting to do mouth to mouth. That's human. Okay. So having done hundreds, if not thousands of resuscitations, dead people look very dead, even if you know them. It's not nice to do mouth to mouth. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പൊട്ടുവാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിന്റെ കാർട്ടിലേജ് ആണ് പൊട്ടുന്നത്, ബോൺ അല്ലാതെ പൊട്ടുന്നത് യൂഷ്വലി. പിന്നെ അതിന് കുറെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, ഓൾഡ് ഏജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഗോൾ എന്താണ്? ആരെ ലൈഫ് സേവിംഗ് ആണ്. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. So we need to keep in mind what we're trying to do with this person. They're lacking oxygen, we replace the oxygen. We need to pump the oxygen around to the brain and the heart. That's what we're doing. The rib goes, thank you. The rib goes, we carry on. Because a dead body with a fractured rib is a dead body with a fractured rib. Him going home to his family with a fractured rib is the story. The end we want. Yeah? Okay, any questions so far? Right, think about it. You've ended up in the river, fast flowing, dragged out, dead. You've looked at him, no response, airway is clear, no breathing, definitely dead. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ബോഡിയെ പുറത്താക്കി നമ്മൾ നോക്കി എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും മരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടും ഇയാൾ ഇപ്പോഴും മരിച്ച നിലയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. You've recognised the problem, his airway is clear, you've done 5 ventilations, replaced the oxygen and started chest compressions. Okay, now you're doing, let's say you're doing continuous chest compressions, there's 2 of you, one on the airway, one doing compressions and one ready to change over, 3 of you. Okay, you must swap if you can when you're doing chest compressions because you get tired and the blood pressure will drop down and down and down. ഈ ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ 2 ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ 3 ആൾക്കാർ ഒരാളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഞാൻ ഈ ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മാറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഹൈ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ ഞാൻ 1 സെക്കൻഡ് മാറ്റിയാൽ പോലും ആ എന്താ പറയുന്നത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ നമ്മൾ ഹൈ ആയി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച സാധനം താഴോട്ട് പോകും. പിന്നെ അത് പിന്നെയും പ്രശ്നം. അതപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരാൾ വരുവാണെങ്കിൽ റിപ്ലേസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മാറുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾ അത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Okay, so we're doing everything right now. Airway open, we can hear the air coming in and out. And now my job now is to make sure there's no time off the chest. Because as we're pumping like this, the blood pressure goes up. Good oxygen to the brain and the heart. Now what happens if I come off? Oh, hold on a minute. Do something. The blood pressure drops down straight away. And it takes a long time to get up. So if we're doing chest compressions, okay, I'm feeling tight now, and I know you're not doing it. Ready to take over? Ready to take over? 1, 2, 3, 4, and straight. Okay. And now, slow down. Okay, so, no drop in blood pressure. And then we'll swap again. Okay? So, every 10 seconds off the chest, he's less likely to go home. Okay? അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഓരോ 10 സെക്കൻഡ് അയാൾക്ക് ആ കംപ്രഷൻ കിട്ടാത്ത ഇതിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും കുറവ് ചാൻസസ് ആണ് അയാൾ ജീവനോടെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പോകാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ മാറുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ. ഞാൻ മാറുവാണെങ്കിൽ മറ്റാൾ അപ്പം തന്നെ വന്ന് കയറണം. അല്ലാതെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് 2 സെക്കൻഡോ 3 സെക്കൻഡോ വന്ന് അപ്പം തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് മറ്റേ നമ്മളെ പ്രഷർ കുറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രഷർ പിന്നെയും ആ ഹൈ ലെവലിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അത് നല്ല സ്ലോ റേറ്റ് ആണ്, കുറേ സമയം എടുക്കും. അതാണ് അപ്പം അത് കാരണം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Any questions? Easy. Now, defibrillator. Okay, the AED. Now this might well, because the heart's giving out oxygen, it might not want to, it might be a little bit agitated.
കാരണം അത് ചിലപ്പം എന്താ പറയുക ദേഷ്യപ്പെടും, ആജിറ്റേറ്റഡ് ആവും, ആംഗ്രി ആവും. അപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുന്നത് നോർമലി ബീറ്റ് അല്ല ചെയ്യുന്നത്, അതിന് ക്വിവർ ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ. വിബ്രേഷൻ. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് ചുമ്മാ ഷേക്ക് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടിയില്ല അതിന് നമുക്ക് അതിനായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക കാറ്റും കിട്ടിയില്ല, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അത് ഇത്രയും നേരം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ മാനുവലി അത്രയും ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യൂല, പക്ഷെ ഷേക്കാവും, വിറയ്ക്കും, ഷിവറിങ് ചെയ്യും. So what we need to do, what this AED does, stops it, hoping it's going to start again. Okay, so this might well make the resuscitation a lot shorter and a lot more positive. Okay. ഇതിലിപ്പോൾ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഷിവർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലഡ് പുറത്ത് പോകുന്നില്ല, ഇത് ചുമ്മാ ഷേക്ക് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഷോക്ക് കൊടുത്തിട്ട് AEDയിൽ ഷോക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പേടിച്ച് പോയിട്ട് ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അത് ഷോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ അത് പിന്നെയും ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. Okay. Now, if I can ask you to do compressions. Compressions ചെയ്യും. You on the airway. It's really important that this doesn't stop the resuscitation. What normally happens is I come in, hold on a minute. All that time, the heart is getting more and more less like the start. Okay? So, if anybody comes with one of these, you do the compressions. Okay, now the machine has to look at the heart. So we've got to stop compressions. This is the only time we stop. Okay, it's saying right, now we don't touch the patient. Make sure everybody's clear. Clear. Bang. Straight back on. Straight back on. Airway. Easy. Okay, so that. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ സാർ. അപ്പോൾ ഒരാൾ ഈ സാധനം ഈ ഡിഫിബ്രിലേറ്റർ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുവാണെന്ന് അർത്ഥം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ നിർത്താൻ പാടില്ല. കാരണം ഈ സാധനം ഒട്ടിക്കാനും ഇതിനും ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും കുറേ സമയം എടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു 10 സെക്കൻഡ് വരെ കുറഞ്ഞാൽ പോലും ആൾക്ക് തിരിച്ച് ജീവനോടെ വരാൻ പറ്റൂല. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഡിഫിബ്രിലേറ്ററിൻ്റെ പാഡ് മേളും താഴെയും സൈഡിലായിട്ട് നെക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സാധനം ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഒരു ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു സൗണ്ട് പറയും, സ്റ്റെപ്പ് അവേ ഫ്രം ദ പേഷ്യൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അത് സ്റ്റെപ്പ് അവേ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിർത്തേണ്ടത്. നിർത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ചെക്ക് ചെയ്യും, എങ്ങനെയാണ് ക്യൂവർ ചെയ്യുവാണോ ബീറ്റ് ചെയ്യുവാണോ എന്തോ ചെയ്തിട്ട് അത് ക്യൂവർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഷോക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പിന്നെ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ ആ ഷോക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നോർമൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ കൊടുക്കണം. Okay, so that if there's no shock advised, you just carry on your resuscitation and the machine will time 2 minutes and it will say step away from the patient. ഇതിൽ നിന്ന് കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വരും, അത് നമ്മൾ കേൾക്കണം. അത് ക്യൂവർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതായത് ഈ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഷോക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് ബീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, അത് ക്യൂവർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനൊന്നുമില്ല, അതൊന്നും പറയില്ല, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറയും, നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും അത് നമുക്കൊരു വാർണിംഗ് തരും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നമ്മൾ അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ക്യൂവർ ചെയ്യുമായിരിക്കും, ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷോക്ക് കൊടുക്കും. Okay, now with the pad placement is really important. If the pads are like that, then the shock is not going to go through the heart. We want the shock to go through the heart to stop it quivering. If it just goes over the top, it won't stop it. Okay, so if you're doing some resuscitation and it's no shock advised, just check the pads, good contact, and you're in the right place. You want that there. Okay. പാഡ് പ്ലേസ്മെന്റ് ശരിയായ രീതിയിൽ വെക്കണം. അത് ഈ സൈഡിലും ഇവിടെ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ നടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഷോക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഹാർട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് ആ ഷോക്ക് പോകുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ മേളിലൂടെ ഇവിടെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ മേളിൽ കൂടെ മാത്രം പോവുള്ളൂ. അതിന്റെ അകത്തൂടെ ആ ഷോക്ക് പോയാൽ മാത്രമേ ഹാർട്ടിന് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ആ ഷോക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. Any questions? That is a very quick lesson on BLS drowning and you need to practice. Okay? ഇത്
BLS അതായത് ഡ്രൗണിങ് റിലേറ്റഡ് മുങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള BLSന്റെ വളരെ ക്വിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്നത് സെഷൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ ശരിയാവുള്ളൂ. BLS നോർമൽ BLSും നമുക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, നമ്മൾ ആ കൊടുക്കുന്ന കംപ്രഷൻസ് വേറെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. അത് തന്നെ കാർഡിയക് അറസ്റ്റിലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ള വ്യത്യാസം ഇത് തന്നെയാണ്. കാർഡിയക് അറസ്റ്റിൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു നോർമൽ രീതിയിൽ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ബോഡിയിൽ ഫംഗ്ഷനിങ് കാരണമാവുന്നതാണ്. ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫംഗ്ഷൻ കാരണം, അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ റീസൺസ് കാരണം, ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണം മാത്രം നിന്ന ഒരു ഹാർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉള്ള രീതിയിലെല്ലാം ചെയ്യണം. Some people might think that a heart attack and cardiac arrest is the same, but it's not, right? We'll go into that more. Concentrate on the drowning, okay? The BLS and the drowning. Any questions? I think we saved your life. We've done it, okay? So, perfect. Oh, well done. Brilliant. Says it all. Fantastic job. Excellent. You should have been teaching us. Thank you very much. You're on to that one there. Any questions after? I'll be around. കേട്ടോ, ഞാൻ ഇതൊന്നും പഠിച്ചില്ല, ഇത് മാത്രം പഠിച്ചില്ല. കിട്ടുമോ എന്തോ അത് അവർ പറയും, അതാണ് അതിൽ പറയും. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും പറ, എനിക്ക് വല്ല ട്രെയിനിങ് ഒരെണ്ണം ഏതാണുള്ളത്? അതോ അതിനകത്ത് എന്താ ആണല്ലേ? എന്നാ ശരി, എന്നാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സാറിനോട് പോട്ടെ. ഓവർ ഇത് ചെയ്യുന്നല്ലേ? So I mean, Lego also want to, kind of get trained in that. So that can be. Okay. Yes. Yeah. Of course. Yeah. 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 So you can get like face shields, things like that. But as soon as you start. I mean, they don't actually need a translation, but if they have any questions, I'll be happy to. Yeah. Well, this group doesn't need translation. Did you say? I mean, yeah, they kind of understand, but I. Oh, okay. Okay. Perfect. Okay. Yes. Yeah. Definitely. Yeah. A couple of minutes break. Yeah. ഇപ്പോൾ തുടങ്ങട്ടോ ഒരു 2 മിനിറ്റ്. Are you ready to start, Richard? Or good for a 5-minute break? All right. Yeah. Oh, yeah. Lunch. We'll crack on. Yeah. Okay. Yeah. Sounds good. Yeah. 10 past. We'll finish. I know they're not very good, are they? They're not. Right. You're here to go over basic life support in drowning. Okay? Can you all understand? Ah, brilliant. Okay. If I talk fast, tell me to slow down. Okay? So, who's done basic life support training or resuscitation in real life? Basic life support training? All of you. If you're going to answer the questions. All of you. Good. Right. So, basic life support in drowning is slightly different. I'm going to look as to why. Okay? So we're going to have. What's your name, sir? Prakash has been involved in a mission. Got caught in fast-flowing water and had drowned in the river and been dragged out. Okay? So if you get this right, let's bring you here. If you get it right, he goes home. Have you got family? There we go. We have to get this right. All right? It's down to you guys. So, we have to get this right. Someone drags him out of the river and you're in a safe area. What's the first thing you're going to do? You're safe. He's been dragged out. He's looking quite dead, cold and wet. Okay? What are we going to do? What's that? Response. Let's use common sense. Okay. Okay? Let's forget everything else. This is all about common sense. If you lie down. Correct. Okay? So he's dragged out. We're looking at him thinking, this isn't looking good. He's wet, he's pale, there's no breathing. Okay? We can pretty much see that. So what we need to do now. Hello? Hello? I know there's really going to be no response. We can
CE's flat, okay? No response. What's next? Airway levels. What are we going to do with the airway? Check the airway. If it's clear, we can tilt up the chin. Okay. And if it's Any That was give rescue break. Just give rescue break first. no, we have to check first. So, no breathing, he's dead. He's dead. Can't He's check that. dead. Just we have to check. No, it's No not. need to. Do we want to check the pulse? Sure, because Do we? yes. No. We checked his airway, he's been dragged out the river, we checked his airway, he's not breathing. Okay? Airway check ചെയ്ത് breathe ചെയ്യുന്നില്ല. We have to check the pulse also. Do you? Yeah. Okay, I'm not going to say you shouldn't check the pulse, but in my mind, you're wasting time. Okay? Because this guy is not breathing. Will he have a pulse? Breathe ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ pulse ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. We don't feel the പുള്ളി ചോദിക്കുന്നത് breathe ചെയ്യുന്നില്ല. Pulse ഉണ്ടാവുക. Okay, I'll let you check a carotid pulse. No pulse. Okay, pulse ഇല്ല. Okay, so no breathing, no pulse. What are we going to do? CPR How are we going to start CPR? Rescue break. Ah, brilliant. So normally we would do chest compressions. In a normal resuscitation, we would do chest compressions. Yeah? But this is drowning. So we do how many rescue breaths? 5. Let's go 5. Let's go 5. Why is he dead? No oxygen. So as he's been in the water, there's no new oxygen coming in. So his heart has carried on pumping until it's used all the oxygen in his lungs. So his lungs are empty. Okay? Totally empty. So you want 5 rescue breaths to replace the oxygen so we can start to right from this is a hypoxic lack of oxygen. Okay? So 5 rescue breaths. How are we going to do that? Using the ambi bag or a prop also. we want to complete how to finish. In the northern Perfect. Okay. Perfect. So mouth to mouth, basically we want to try and rip this head off. So we want to pinch the nose, lift the chin lift, and then seal. Yeah? Okay. Now with the rescue breaths, it's very important to do little rescue breaths, 2 seconds, not. Because if you're doing mouth-to-mouth ventilations, air will go down into the lungs will fill it. അമർത്തിയിട്ട് അത് വികസിച്ച് വരാൻ കാത്തു നിൽക്കണം എന്നിട്ടാണ് വീണ്ടും Perfect. Thank you. So we're looking at how deep do we need to go? എത്ര അടിയിൽ 2 to 5. Oh, very good. How deep? How deep? 2 to 5 centimetres? 2 to 4? When do I stop? 2 to 4, 5, yeah. 3, perfect. Any other numbers? Any other numbers? 4. Okay. Right, let's think what we're doing. Okay. First of all, depth is really difficult to gauge when you're looking down because it's almost you can't see the back of the body, so you can't see how deep you're pressing anyway. Okay. All your answers are right for the books, but let's talk about what we're trying to do. Okay. Now, when we press down on the chest, that's when we pump blood
around the body. Okay, we don't press down on the heart. Okay, we're not pressing the sternum down the heart. What we're doing is making a big chest into a little chest, and what that does, the lungs full of blood squeeze the heart. Okay, so we will be able to feel that depth of, because that's why I like your third. That's realistic, okay, because you're picturing what's happening with the chest, inside the chest. Okay, so 2.5 centimetres, 4 centimetres. You've got a little old lady that big, or a big chap who's that big. Measurements mean nothing. We need to get that chest to correct. Okay. Numbers പറയുമ്പോൾ ലേഡീസിന്റെ കേസിൽ 2.5 ഇഞ്ച് വന്നാൽ ഉള്ളിലേക്ക് ആവണം എന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിൽ പോയില്ല. സോ നമ്മൾ 1/3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണോ എത്രയാണോ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗത്തോളം താഴെ പോയിട്ട് വേണം. So books and numbers are for tests. This is for real life, okay? And you feel it. You feel what's going on. Now, if we drag this guy out, replace the oxygen. I said he looked dead because he was dead, so you would look like a dead body. If we replace that oxygen and did good chest compressions, even if he's cold, you'll be able to see the circulation. Even if he hasn't got a heartbeat, if you're doing good ventilation and good compressions, you can see the oxygenated blood go around the system. Okay, so you can feel what you're doing is correct. So we're going down enough to pump the blood, 100 to 120 a minute, 30 to 2, 30 compressions to 2 ventilations. Happy? Okay. Now, what happens? Do you think I'll be able to do mouth to mouth? Will I be able to do mouth? Let's talk real life. Will I be able to do mouth to mouth? How can I get a seal? We're talking real life. This is not in books. Can I get a seal with a good beard and moustache? No. Can I? I can with a bag of glass, but with a mouth to mouth. So with one of these, I'll stand a chance because I've got this lovely cushion. Okay? With lips, I'm going to struggle to get oxygen in there. So, what we can do, we try mouth to mouth, try and get some oxygen in there. If not, open the airway. If there's 2 of you, 1 person on the airway, and someone else doing compressions. So what's going to happen when I do those compressions? What's happening? I'm pumping blood around, but what else is happening? Yeah. Every time I press down on the chest, if that airway is open, if I press down on the chest, air's going to come out, and when I come up off the chest, air's going to be sucked in. Okay? So if you're അമർത്തുമ്പോൾ എയർ ഉള്ളിലോട്ട് വരും, മറ്റേത് പുറത്തോട്ട് പോകും. And you can hear it. You can hear that. In and out, in and out. So yes, try mouth to mouth, but if you can't do it, compression only CPR. Okay? So you don't have to give mouth to mouth at that time. Now, let's be realistic. Okay. If you can, you would, but I'm not going to be able to get a seal with a beard and moustache. Okay. Really unlikely. So I can't sort of go, well, കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ okay. So we're talking real. Do mouth to mouth, fine. Low pressure, 30 to 2. If not, airway open and continuous compressions. The airway has got to be held open. Yes. Airway എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയി വെക്കുക. Okay. Think that is a drawing term, right? Yes. So first we need to go. You tell that 5 rescue breath we need to. We try with the 5 rescue breaths. In that case, what we So say I try to do 5 rescue breaths and I can't, I would then do airway open and continuous compressions because we're getting oxygen in there. Okay? You've always got options to try. Okay? And this is why we are looking at a workshop rather than basic life support, 3 to 5 centimetres without any real relevance. Okay? So, dragged out of the water, safe area. Let's say we've done 5 rescue breaths, chest compressions, 100 to 120, good depth, everything's good, yeah? Is he likely to come back to life? A very good chance.
ventilations, compressions, there's a good chance that he might retain circulation, return of circulation, and become conscious. Okay? What we need to be ready for, chest compressions, if he's going to vomit, get him over, get it out, water, so it's going to come straight out, and straight back in. We don't want to be shocked to stop the resuscitation, hospital drainage, get the water out and straight back on. Okay? You have to continuously do this. Yeah, but only if the water comes up. Okay. Normally, as you're doing the chest compression, the okay. water will work Okay. up. Okay. Okay. So you get... So it gives you the... കൺവെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. വെള്ളം വയറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവുന്നില്ല. വെള്ളം വരുവാണെങ്കിൽ മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെയും കംപ്രഷൻ കൊടുക്കുക, ചെക്ക് ചെയ്ത് കംപ്രഷൻ കൊടുക്കുക. അല്ലാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കയറി വരിക ഇറങ്ങുക എന്നുള്ള ആ You need him on his back to do the compression. So onto the side, get water out, water will come out easily, straight back on. If there's a bit of water left in, it's fine. Okay, but you don't want a bulk amount to go in there. Okay, so this is a very fast lesson. Okay, so dragged out, unresponsive. 5 rescue breaths, compressions. Happy doing that? He's vomited, pull out. Yeah. Okay. Okay, now, there's a good chance, if it's a short amount of time in the water, that he regains consciousness or at least shows signs of life. Okay? ചെറിയൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ത് കോൺഷ്യസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല. When he shows signs of life, then pop him in the recovery position and monitor him for breathing and pulse. നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യാം പുള്ളിനെ ബ്രീത്തിങ്. ആ ഇതിൻ്റെ ലൈൻ കിട്ടിയാൽ റിട്ടേൺ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ആളെന്തെങ്കിലും റെസ്പോൺസ് കാണിക്കുകയോ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി മോണിറ്റർ ചെയ്തോണ്ട്. പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ തന്നെ ചെയ്യണം. Okay, happy? So you are continuing to resuscitate unless there's signs of life. You just carry on. Okay? Now, the AED could change this into a long resuscitation into a shorter one. Okay? What does this do? What does the electric shock do? Restarts? And restarts? Okay. Does the opposite. It does the opposite. Okay? Right. So what happens is, it's not just the brain that's low on oxygen. If the heart is low on oxygen, that's a normal, healthy heart, yeah? Pumping away. And when you've drowned, and it's used all the oxygen up, it's now, it can't work. Remember, the oxygen is the fuel of the heart as well. So instead of working properly, it's now, okay? So it's, and it might stop totally. Now, when we resuscitate, it might not really get a good amount of oxygenation again. It might want to start, but it's struggling, okay? So it shakes, okay? വരച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. Now, what this machine does, the AED, it sends an electric shock through that stops it. And then hoping, because you're young and healthy, it stops and then starts pumping again. Okay? Now, we've said about oxygen to the brain, we've got to remember oxygen to the heart. Now, the chest compressions have to be with minimal interruptions. So if you're doing 30 to 2, 27, 28, 29, 30, 1, 2, straight back on the chest. We want the blood pressure to stay up. When you're doing chest compressions, the blood pressure goes up, okay? When you stop chest compressions, it drops down, and then it slowly goes up. So the more time you spend off the chest, the blood pressure doesn't get very high, okay? So this is where this is important. If I can ask you to do some chest compressions. That's it. Remember how I showed you, so straight arms, straight in the middle, straight arms and shoulders over. Okay? Body weight. That's it. Fingers up like that. That's it, perfect. Now, chest compressions going on. Carry on, carry on. Can I ask you to do the airway? Just like that. Carry on, don't stop, don't stop. Right, now, where this goes wrong is this defect comes along and, okay, stop. Off you go. What's
what's happening? What's happening now? Yeah, but it looks okay, doesn't it? So I've told you to get off, but there's no blood being pumped around. The heart isn't very happy. There we go. Plug this in, and you can almost guarantee. Look how long we're off the chest. Look how long we're off it. Right. Do not touch. That will say to shock. But all that time off the chest, if the heart was going like that, and I told you to get off and put those on, the heart would just go, no shock, no start again. So what we do is do the compressions. 1, 2, 3, 4. Right, you can hear the air coming in and out. Good compressions. Okay, I'll work around you. Don't worry. No, get on. Hey. Whoa. Okay. Right, carry on. It's going to tell you to get off in a minute, and I'll tell you when, okay? Okay? Hold on, carry on. Analyzing heart rhythm. Okay, off now. We've got to stop Do now. not touch the patient. So the machine's having a look. Hold on. Shock advised. Right, everybody clear? Charging. Everybody clear? Get ready to jump on when I say. Stay clear Hands ready? of patient. Everybody Deliver clear? shock Straight delivered. Okay, so that's minimum time off now. Now, If needed, start CPR. if he starts getting tired, okay, airway. Okay, I'm going to take over and jump off. So then I will do it for 2 or 3 minutes and then take back over. Because as you do compressions on a real body, you get tighter and tighter. And there'll be less and less blood pressure. So when I get tired, okay, ready to take over? And go. So that blood pressure stays up. This will time 2 minutes, and then we'll be analysing patient, and it'll go again. Shock not advised, straight back up. And that's how you keep that resuscitation going. Okay? Any questions? No. Perfect. Good. Thank you. Right. What we'll do, leave those on, that's fine. Now, I apologise this has been such a rushed, it's a very rushed lesson, because this normally takes, I would say, with practice, about 2 hours. Okay? So this is an introduction, and it's to get, if you're faced with this, if you were to do normal basic life support, it's still not wrong. Okay, you are never going to be wrong doing basic life support 30 to 2. Okay, but if you're faced with drowning, try to remember it's an oxygen problem. Replace the oxygen first, then do the compressions. Remember that the stomach might not be full, and call for a defibrillator if you can. മനസ്സിലായില്ലേ ഡ്രൗണിങ് ആകുമ്പോൾ മേജറായിട്ട് ഓക്സിജൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പിന്നെ വെള്ളം വയറ്റിലെ വെള്ളം But if you've got a drowning victim, you checked he was unresponsive, he wasn't breathing, if you were to do 30 to 2, it's not 100% right, but it's definitely not wrong. Okay? This is the important thing. If you're trained to do straight to chest compressions, then you do 30, you're not doing it wrong. Okay? To get it 100% right, 5 rescue breaths. Replace the oxygen first. So you never get told to get stuck. Yes. You mean once the resuscitation is going? Right, again, right. So, for me, if the patients fall to me for drowning and they're not breathing, then they're dead. And I'm happy to start resuscitation, okay? But if your protocol says breathing and then a carotid pulse, then you're not wrong. It's just I would start my resuscitation quicker than you. Okay. So neither is wrong, but if someone's been dragged out of the river and they're not breathing, then they're dead. But I'm not going to tell you off for checking for a pulse. Do you see what I mean? Yes. Okay. Is there any questions at all? Yes. So now, about the rescue breathing, I just want to ask. Normally, some such cases, I just got some information like if we can't give the rescue breath, we can use some badges or we can. Right. Okay. Good dog. You mean a shield? Something, towel or something. Right. We can just use some Okay. So I'm glad you brought this up.
So real life, so some people might not, most people won't want to do mouth to mouth unless it's for a child or someone they know. Okay, that's realistic. And you might be able to do it. So if you're worried about contagious diseases, then put a hanky over, isn't a shield. You can get proper face shield, which is seen through with a valve. But putting something over the face, like a towel or a handkerchief, is not going to stop any contagious diseases. It's going to make doing mouth-to-mouth resuscitation impossible. Okay, so if you don't want to or can't do mouth-to-mouth, open the airway or do chest. Okay, so there are devices that are difficult to use, and hand-feet or anything like that won't really stop it. Okay, good question. Any other questions? Yes. Oh, right, brilliant. Okay, so if it's a pregnant lady, you've still got to resuscitate the same, but you've got to shift her fundus, the baby, over to the left. This way, so you either tilt her, to the left, or you have someone physically move the baby. If it's, because what it will do is stop the return of blood to the heart by pressing down the vena cava. So either tilt to the left or get someone to move the blood. Yeah. Yeah, so the way I think about it is this is the patient's head, tilt them that way. Okay. If they're in the back of an ambulance, they're facing the wall. Okay, so left lateral. Okay, really difficult. With a pregnant lady, the physiology is really difficult. But to give it 100% chance, the left wall physically move. That's a good question. Very good question. And more difficult to do ventilation because of the weight of the baby and everything pushed up there. So it's really difficult. So lower pressure ventilation because there's not much space there. Any other questions? Really good questions, actually. Any other questions at all? Maybe. Okay. Oh, wow. Okay, right. So for a baby, you would be, so that's baby's head, mouth to mouth, okay, nose and mouth. So over the whole lot, really low pressure, because you pop the lungs, and you do, so drainage that way, and, yeah, 2 fingers, say that. And it's, so I resuscitate babies, and their chests are like perfect plastic springs. So it's a horrible thing to do, because it's a baby. The difficult bit is really with the breathing, really difficult, okay? Because they have big tongues, you can't do normal airway manoeuvres. Big tongue, soft air, will block the airway. If there's 2 of you, you want their head in neutral position, and if they've got a big occiput, it means putting a towel under there so that they're not pushed forward. Okay? If you're doing airway manoeuvres, you can only. So, can I just borrow you a second? So normally you would be doing this. With a baby, you've got to keep to the bone, because otherwise because this is all soft. They've got big tongues, so any airway manoeuvres, use fingertips and use the jawbone. Okay, you can't use NP or open airways on a really baby one. You won't have the right size. If airways with babies are really difficult, okay, really difficult. But you'd attempt it, low pressure, keep to the bone, open, and towel under the shoulders. That again is another whole lesson. Oh, well done, perfect. Okay, so very quickly, I'll do it on here. So if you've got a baby with a big back of the head, the occiput, it pushes the head forward and it blocks. So what you quite often have to do is put towels under there so the baby's in neutral. Okay. When you're doing airway control, so instead of doing that as you would an adult, you've literally got to just do fingertips and go onto the bone. Okay. When you're doing mouth to mouth and mouth to nose, you put your mouth over the nose and mouth. So you make a seal over the both. Very low pressure, otherwise you'll pop the lungs. Okay? When you're looking at chest compressions, you can either, if there's 2 of you, you can do compressions like that, 100 to 100 a minute, or if you're by yourself, then like that.
be an awful situation because it's difficult, even for a medic that spent time in hospital. It's very difficult. Okay, but you sort of get the main stream of that. Airway, big tongue, soft under there, keep to the bones, nose and mouth, chest compressions, 2 fingers, centre of the chest, pump away. Okay? Any other questions at all? Yes? So that's good for choking, but not for resuscitating. You need to. So you are right, but with a different circumstance. Yeah. Any other questions? Yes. Same thing. Yep. Some people they are using that pump method. Yeah. So there's 2 of you. If there's 2 of you. Randall, okay. Yeah. So if there's 2 rescuers, that's a good way to do it. If it's just you, then okay. Good questions. Really good questions. Any others? Any other questions? Okay. Good. Okay. In that case, I think. Yeah, lunchtime. And then we will come back again for a second round. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Pleasure. Who's അവിടെ വെച്ചാൽ മതി. Oh yes, Dr. Hamid Hussain is doing it. Okay. He is doing. He's done the book. No, I have completed my അതെ PhD കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ആൻഡമാൻസിലായിരുന്നു. ആൻഡമാൻസിൽ ഒരു വലിയ ഡിസാസ്റ്റർ ആയിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ സുനാമി. അതെ, whole island I think has got wiped away. Yeah. Do അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ adaptation and mitigation. That is the 2 buzzwords now.
So thank you very much all of you. നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ആദ്യത്തെ സെഷൻ്റെ 3 റൗണ്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ഹൗ വാസ് ഇറ്റ്? കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൈയടിച്ച് തന്നിട്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇനിയും ഒരു റൗണ്ട് കൂടി, അതായത് നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ 3 റൗണ്ടുകളായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി എല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തിരിച്ചെത്തുക. പ്ലീസ് ജോയിൻ us ഫോർ ലഞ്ച്. അപ്പം നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂറിൽ മാക്സിമം നമുക്ക് അടുത്ത സെഷൻ ആരംഭിക്കണം. എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ഓൾറെഡി 1:15. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു 1:45 നമ്മുടെ അടുത്ത സെഷൻ ആരംഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തിരികെ എത്തുക. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓൾ ഓഫ് യു. ഫുഡ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഓപ്പൺ ആണ്. എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിയാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ 1:45 നമ്മുടെ അടുത്ത സെഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.
somewhat like love when concentrated. With the correct color of black Kool-Aid. Perfect and perfect. No sugar added. 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 Sometimes in water there is the sound, which is what we have found to be somewhat like love when concentrated. With the correct color of black Kool-Aid. Perfect and perfect. No sugar added. No sugar added. Sometimes in water there is the sound, which is what we have found to be somewhat like love when concentrated. With the correct color of black Kool-Aid. Perfect and perfect. No sugar added.
ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക, അടുത്ത 10 മിനിറ്റ്സിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക്ഷോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. We will conclude the lunch break in another 10 minutes. Thank you. You locked in the groove.
Good afternoon and welcome back, all of you, to Search and Rescue Medicine Workshop, presented to you by Prometheus Medical International UK Response Plus Medical Services in collaboration with Educare Institute of Dental Sciences, Malappuram. എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത റൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. I hope all of you enjoy the food. വെൽക്കം ബാക്ക് ഓൾ ഓഫ് യു. എല്ലാവരും തിരിച്ച് സീറ്റുകളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക. ആരെങ്കിലും കഴിച്ചു കഴിയാനുണ്ടോ? ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു ഹാഡ് യുവർ ലഞ്ച്. ഇനി ആരെങ്കിലും പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സീറ്റുകളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക. ആരെങ്കിലും പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സീറ്റുകളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക. നമ്മുടെ അടുത്ത റൗണ്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ലോബിയിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സീറ്റുകളിലേക്ക് വന്നിരിക്കണം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. All right, ladies and gentlemen, welcome back. Before we start our round 2, may I ask you, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യ സെഷൻ? How was your first round of workshop? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? Superb. Okay. Wow. It was amazing. Thank you very much, all of you. All right, so ladies and gentlemen, welcome back. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. And may I request our workshop leads to kindly take over. Thank you, sir. Okay, ladies and gents, we just want to try and get the group sizes a little bit more even. So group 1 is those tables, group 2 is those tables, group 3 is there. So could you we'll start in just 5 minutes. I'll let you know, so just 5 more minutes. But if you can just maybe count how many people are in your lane, just try and even it up. Because we had one group that was very big, one group was very small. Just try and make it nice and matched if possible. ആരെങ്കിലും പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഹാളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വന്നിരിക്കേണ്ടതാണ്. പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് സീറ്റിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക.
Okay, ladies and gents, we'll make a start. So we're going to have 3 more sessions, just slightly shorter this time. So we'll be able to have lots of time at the end for Q&A. So we've got the same Group 1, Group 2, Group 3, same rotation system as before. So if Group 1 want to just come over to me by the earthquake, Group 2, you're going to actually stay with Jez, and you're lucky you get to sit down. So just stay seated. Jez will be with you any second. And Group 3, if you want to come over to this corner with Mike. Go. ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസിഡൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ഇൻഡസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഇൻസിഡൻറ്റ് നടക്കുവാണെങ്കിലും പോലും അത് ഒരു കെമിക്കൽ ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So I'm quite old, so I remember, I think it was Bhopal, the Bhopal gas tragedy. Yeah, so that was a huge chemical incident. Okay, so it can happen anywhere. Now responders are more prone to get involved and injured and become a casualty in a chemical incident than the ambulance service, police or the civil defence. ഒരു കെമിക്കൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് നടക്കുവാണെങ്കിൽ, ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് നടക്കുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടേഴ്സ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് എഫക്റ്റ് ആവുന്നത്, കാഷ്വാലിറ്റി ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഈ സെക്കൻഡറി ആയിട്ടാണ് ഈ ആംബുലൻസിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ, സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത്രയും എഫക്റ്റ് വരാറില്ല. ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ കാഷ്വാലിറ്റിയും കൂടുതൽ ആക്സിഡൻസും ഇഞ്ചുറീസും ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിക്സ് അറിയുന്നതിന് മുന്നേ, മേജറായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യം അതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമില്ലേ, അതൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ഉരുൾപൊട്ടൽ നടന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം നടന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിലെ ആൾക്കാരാണ് അവിടുത്തെ എന്താ പറയുന്നത് വിക്ടിംസ് ആയിട്ടുള്ളത്.
one casualty, okay, that's normal. If you have two casualties presenting with symptoms, signs and symptoms, seemingly related from nothing else, then you've got to be careful. So one casualty, okay. Two casualties displaying the same signs and symptoms without any obvious cause, you have now got to step back and consider, do I need specialist support? ഈ കെമിക്കൽ ഇൻസിഡൻസ് നടക്കുന്ന യൂഷ്വലി ഫാക്ടറീസും അവിടെയൊക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നടക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം, മരണമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റ് കാരണം ഇഞ്ചുറി ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഫൈൻ, നമുക്ക് ആ റിലേറ്റഡ് കാരണമുള്ള പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷേ അതിൽ റിലേറ്റഡ് ആകാത്ത രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കോ അത് മൂന്ന് വ്യക്തികൾക്ക് അത് കാരണം ഇഷ്യൂ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി പേടിക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി ഇഷ്യൂസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഗ്യാസ് ലീക്ക് ആയതുകൊണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കണം. സോ ഈ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എക്സ്പെർട്ടീസിൻ്റെ ആവശ്യം വരും. ഇത് ഈ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ നോളജ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ വരുത്തിച്ചിട്ട് അവരുടെ ലീഡ് എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അവരെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, so one, okay, two, very cautious, ask questions, what's going on. Three, stay back and you call in the chemical team, whether it's civil defence police, however you work it. But it's really important to remember that if this is a chemical incident, you won't only just become a casualty yourself, you are a responder who is now not able to be used. Okay, so you're an extra casualty and you're not the medical responder there to help. One patient, fine. Two, not back, what's going on? Three, how is his health? ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്നു, ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി, ഓക്കെ ഫൈൻ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ ആ സിംറ്റംസ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പേഷ്യൻ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കണം. നമ്മളൊന്ന് പുറകെ പോയിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ ഫിസിക്കലി പറയില്ല, ഒന്ന് പോയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം. ഇത് നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അപ്പോൾ എക്സ്പെർട്ട് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അവരെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇതിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത്രയും കുറവ് ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടേഴ്സാണുള്ളത്, അതും ഒരു ബാധ്യതയായി മാറും. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമുക്ക് സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ ആ സമയത്ത് തന്നെ, നമ്മൾ ഹീറോ ആയിട്ട് ആകാനുള്ള ഒരു ഇത് എടുക്കണ്ട. നമുക്കിട്ട് പറ്റില്ല, നമ്മൾ ബാക്ക് എടുക്കുന്നു, ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. Now this isn't just isolated to factories, dockside, also in people's homes. Carbon monoxide poisoning, especially in some of the European countries, you'll have 1, 2 or 3 people very sick or dead within the property. So use that 1, 2, 3 safe approach for all incidents. ഇത് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡോക്ക് യാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് ഫാക്ടറീസോ ബോയിലേഴ്സോ അവിടെ ഉള്ളു മാത്രമല്ല, അത് ഒരു സാധാരണക്കാരുടെ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകാനുള്ള എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ചാൻസ് ഉള്ളതാണ്. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോയ്സണിങ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ യൂറോപ്പിൽ കൂടുതൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ 1, 2, 3 സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്സ് തന്നെയാണ്. ഇൻസിഡൻറ്റ് മനസ്സിലായി, ഒരു കാഷ്വാലിറ്റി ആണെങ്കിലും ഓക്കെ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്രോച്ച്ഡ് ബൈ അസ്. 2 or 3 കാഷ്വാലിറ്റി വരുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പേർട്സിനെ വിളിക്കണമാണ്. വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ടിൽ വി ഗെറ്റ് ദ ഓർഡേഴ്സ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, നിങ്ങൾ വേണം ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഓരോ കെമിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഓരോ കെമിക്കൽസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് അതെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം, എത്ര ദൂരത്തിൽ നിൽക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഇതുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കിപ്പം പഠിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്നു, നിങ്ങൾക്ക് കോൾ വന്നു, ഒരു ഫാക്ടറിയിലാണ് 10 ആൾക്കാർക്കാണ് ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കണ്ണിൽ നീറ്റൽ വരുന്നുണ്ട്, സ്റ്റിങ്ങിങ് ആയിന്ന് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നോഷ്യസ്, യു മെൻഷൻ നോഷ്യസ്, ഛർദിൽ ഉള്ള ഫീലും അങ്ങനെയുള്ള ഇത് വരുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു മഞ്ഞ പച്ച കളറിൻ്റെ ഗ്യാസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ. നിങ്ങൾ അകത്ത് കയറി അവരെ രക്ഷിക്കാൻ പോകുമോ?
അതായത് നമുക്ക് ഈ ഇൻസിഡന്റ് കിട്ടി, അപ്പോൾ നമ്മളിത് മനസ്സിലായി സേഫ് അല്ല, നമുക്ക് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ ദൂരേന്ന് തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കണം. ആദ്യം നമ്മളെ വിളിക്കണം, അതോറിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ, എക്സ്പേർട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ഇത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തോട്ടേക്കല്ല വിളിക്കേണ്ടത്, അത് സേഫ് ആയിട്ട് പുറത്ത് തന്നെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ തന്നെ പോയി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കണം. കാരണം അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്കും കണ്ടാമിനേഷൻ, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേബിൾ ഡിസീസ് പോലെ തന്നെ കണ്ടാമിനേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 സോൺസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോട്ട് സോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഈ കാഷ്വാലിറ്റീസ്, എവിടെയാണ് ഈ വിക്ടിംസ് ഉള്ളത്, അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹോട്ട് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഹോട്ട് സോണിൽ പോകില്ല. ഹോട്ട് സോൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടേഴ്സ്, സിൻസ് വി ആർ നോട്ട് എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ദ റെലവൻറ്റ് ഫീൽഡ്, നമ്മൾ അതിൽ കയറില്ല, അത് വിക്ടിംസിനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ കയറണമെങ്കിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള PPE കിറ്റ്, എന്തൊക്കെയാണ് കിറ്റ് ഉള്ളത്, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗെയർസ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് മാത്രമേ അവിടെ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ആൾക്കാരെ ഒന്ന് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് തന്നെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് മാറി നിൽക്കണമെന്ന്. നമ്മൾ ദൂരെ നിൽക്കും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള, അതാണ് വാം സോൺ. ബേസിക്കലി കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോണിൽ നിന്ന് അൺകണ്ടാമിനേറ്റഡ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സോണാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തല്ല, അവർ കണ്ടാമിനേഷൻ ആകാനുള്ള സാധ്യത ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ടേക്ക് മാറ്റും, അതാണ് വാം സോൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോട്ട് സോൺ ഉണ്ട്, വേർ ദ കണ്ടാമിനേഷൻ ഇസ്, വേർ ദ വിക്ടിംസ് വേർ ഇനീഷ്യലി. പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് വാം സോൺ ആണ്. വാം സോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അവിടെ നിന്ന് വിക്ടിംസിനെ നമ്മൾ അവർ സേഫ് ആയിട്ടൊന്ന് ആ സ്ഥലത്തോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറയണം, നമുക്ക് അവിടെയും പോകാൻ പറ്റില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹോട്ട് സോൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ PPE കിറ്റും റെസ്പിറേറ്ററി മാസ്കും റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ മാസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് മാത്രമേ എക്സ്പെർട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. വാം സോൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, സ്റ്റിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, കിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ വാം സോണിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് വിക്ടിംസ് കാഷ്വാലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇട്ട തുണികൾ നമ്മൾ ഊരാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അതൊരു വാക്യൂം സീൽ ബാഗിനകത്ത് ഇട്ട് വെക്കാനാണ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ആ ഒരു എക്സ്പോഷർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കവർ ചെയ്ത എല്ലാ സ്ഥലത്തായിരിക്കും എക്സ്പോഷർ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ആ എക്സ്പോഷർ വേറെ ഒരു സാധനത്തിനും ഇനിയും കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ഒരു 90% വരെ എന്താ പറയുന്നത് കണ്ടാമിനേഷൻ എന്താണ് എക്സ്പോസ് ആയത് അതുവരെ നമുക്ക് അതിനെടുത്ത് കളയാൻ പറ്റും. അത് കാരണം അതിനെ ഒരു വാക്യൂം സീൽ ബാഗിനകത്താക്കിയിട്ട് അത് പിന്നെ പ്രോപ്പർലി ഡിസ്പോസ് അവർ തന്നെ ചെയ്യുമായിരിക്കും, നമ്മളല്ല, റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് ചെയ്യും. കോൾഡ് സോൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിലും ഒരു കണ്ടാമിനേഷനും ഇല്ലാത്ത, അതായത് അവർ സേഫ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കൺഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കോൾഡ് സോൺ. അപ്പോൾ ബെറ്റർ ദാൻ നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്, ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നത്. ആ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഇപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന ഈ മഞ്ഞയും പച്ചയും നിറമുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ആയിരുന്നു, പക്ഷേ എന്ത് ഗ്യാസാണ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിംറ്റംസ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ണ് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ സിംറ്റംസ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം കോൾഡ് സോണിലായിരിക്കും. self-presenting to ambulance
ഇത് എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ, എന്തെങ്കിലും ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒന്നും കേൾക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരാൾ മതി. ഞാൻ ആംബുലൻസ് കണ്ടു അവിടത്തേക്ക് നടന്നു പോയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും അയാൾ ഒരു റിസ്കിലാണ്. അയാൾ കാരണം മറ്റു കുറേ ആൾക്കാർ റിസ്കിൽ വരും. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മളൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കണം. അത് വന്നാലാണ് പ്രശ്നമാകുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, അതായത് ഹോട്ട് സോണിൽ നിന്ന് വാം സോണിലോട്ട് പോകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രം പോവുക. വാം സോണിൽ നിന്ന് സേഫ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മാത്രം കോൾഡ് സോണിൽ പോവുക. ഇതല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ ആൾക്കാർ അവിടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. So this is where it's important that you know how casualty might present and how potentially you would have to treat them if there was no other option. വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാരണമാണ് നിങ്ങൾ അറിയണം എന്താണ് പ്രശ്നം, എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ, അതായത് എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത്, അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So a casualty that is contaminated with a condensed gas like chlorine that will condense, sit on the skin, sit on the clothes, and the output from that can cause your typical signs and symptoms: runny nose, stinging eyes, trouble in breathing, but it's inhaled rather than soaking in through the skin. ഇപ്പം കണ്ടൻസ്ഡ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ്, അതായത് നമ്മുടെ ഗ്യാസിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈറ്റ് ഗ്യാസ്, അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കണ്ടൻസ്ഡ് ഗ്യാസ് ആണ്, ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ആണ്. അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സ്റ്റിക്കാവും, നമ്മുടെ തുണിയിലാണെങ്കിൽ അതിൽ സ്റ്റിക്കാവും. ഇത് കാരണം കുറേ എന്താ പറയുന്നത് സിംറ്റംസ് ആകാറുണ്ട്. അതിൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും റണ്ണി നോസ്, അതായത് മൂക്കിൽ നിന്ന് ഇത് വരുന്നു, സ്റ്റിങ്കിങ് ഐസ്, നോഷ്യ, നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ എന്താ പറയുന്നത് ക്ലോറിൻ കാരണം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. So cut the clothes off, don't pull it over their head, cut the clothes off so they don't recontaminate themselves. So cut the clothes off, 90% of the contaminant in a bag and away. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തലയിൽ കൂടെ അല്ല ഊരേണ്ടത്, അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കളയണം. കാരണം ചിലപ്പം കണ്ണിലൊന്നും പ്രശ്നം വരാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കണ്ടാമിനേഷൻ കൂടി വരുന്നത്. ഇത് തുണിയിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് കണ്ണിൽ വെച്ച് തട്ടി കാരണമായിരിക്കും പിന്നെ ഇത് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാക്യൂം ബാഗിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. Wet decontaminate, so plenty of water, chlorine is diluted by the water and washed off. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കഴുകി കളയണം, അത് റിയാക്ട് ചെയ്യും. അതായത് സോല്യൂബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം വെച്ച് നമ്മളത് ക്ലീൻ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് എന്താ പറയുന്നത് അത് കഴുകി പോവും. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് കഴുകി കളഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് ഈ കണ്ടാമിനേഷൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ളത് തന്നെ അത് കഴുകി പോകും. So the only things you use water to decontaminate, the gases and also any caustic agent that's burning or causing blistering. Lots of water. അതായത് ഈ ഓരോ ഈ കെമിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്ന സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടൻസ്ഡ് ഗ്യാസസ് ആണ്. പിന്നെ കോസ്റ്റിക് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആസിഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ വെള്ളം ഇട്ട് കഴുകുമ്പോൾ തന്നെ അത് എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കാൻ പറ്റും കൂടുതൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാതെ. Everything else is dry decontamination, which is clothes off again in a bag and then just dabbed off. Literally, it can be a paper towel, a sponge, anything decontaminant. ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ തുണി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ വാക്യൂം ബാഗിനകത്ത് സീൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പേപ്പർ ടവലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ടവൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചുമ്മാ തുടച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡാബ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നില്ല, സോറി ഡാബ് ചെയ്യണം. ഇത്
ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ തന്നെ ചെയ്യണം, ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എസ്പെഷ്യലി ആംബുലൻസിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം ഇത് എന്താ പറയുന്നത്, ഗ്യാസ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പം ആവിയായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള കാരണം തന്നെ ആവിയായിട്ട് ചിലപ്പം പോകാനുള്ള സാധ്യത. അത് കാരണം തന്നെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് സാർ. This would be like 3 or 4 days in reality. But for responders, my key message to you is not to blindly go in to a chemical incident. 1, 2, 3 safe approach. Once the emergency services are there, hot zone, you don't go in. Warm zone, you don't go in. Cold zone, be aware that anything over 100. Any questions? നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ്ലി ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ദിവസത്തിൽ തീരുന്ന സംഭവമല്ല, ചിലപ്പോൾ 3-4 ദിവസം എടുക്കുമായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ കയറണ്ടെന്നേ ഒരു സജഷൻ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ 3 സ്റ്റെപ്സ് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് അറിയില്ല ഏതാണ് സ്ഥലം. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു കാഷ്വാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഫൈൻ, 2-3 കാഷ്വാലിറ്റി വരുവാണെങ്കിൽ എക്സ്പെർട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ സോൺസിൻ്റെ കാര്യം, ഹോട്ട് സോണ്, വാം സോണ്, കോൾഡ് സോണ്, അതിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കെമിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക. If it is happening in a closed area, sir. So if it's in a closed area, that is a hot zone, and you need people with PPE on. You can't go in there. You cannot go and get contaminated. So you either bring them out, and you extend the hot zone to outside if they're mobile. If not, you wait for the specialist to return. Otherwise, you will become a casualty. എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിലും അവർ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവത്തിൽ നടന്നു, നമുക്കകത്ത് എന്തായാലും കയറാൻ പറ്റില്ല. ഒരു PPE കിറ്റ് ധരിച്ച എക്സ്പെർട്ടായിട്ടുള്ള ആൾക്ക് കയറുന്ന ആണ് ഉചിതം. എന്നാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഹോട്ട് സോണ് പുറത്തിറക്കാൻ അവർക്ക് മൊബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട്, അവർക്ക് നടന്നു വരാൻ പറ്റുന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം ആണെങ്കിൽ അവരെ കുറച്ചും കൂടി പുറത്തിറങ്ങി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് ഹോട്ട് സോൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആക്കണം. നമ്മൾ അത് ഇച്ചിരി കൂടി 1-2 ഫീറ്റ് അതിന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ആക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ നോർമൽ പ്രൊസീജിയർ വാം സോൺ, കോൾഡ് സോണിലോട്ട് അങ്ങനെ ആക്കുന്നു. The thing is with this situation, you can't be a hero. If you dive in and save someone from drowning and drag them out, you're a hero. If you go into a chemical incident, you will be a casualty. That's the problem. Okay? I don't think I need to explain that. They understood it. So that's the point of this lecture, is I don't want you to ever go into something because you feel that's your duty. It's not. Your duty is to recognise it, call the life services and then support them. Otherwise you will just be another casualty. There's no going back. Happy? Any questions? Yes. Same. Depending what the incident, so you want to be upwind. So yes, everything's blown away. Depending where you are. So yeah. Yes. Yeah. So you want the incident blown away from you. So if you were setting your zones up, the wind are blowing that way, all of it to be taken away from. Since you guys have practiced with that, Okay. Will the same thing be considered while during the LPG gas leakage or something of that sort? Like, we have a lot of LPG bottling plants in Kerala. So during if there are some sort of leak in that way, can we consider the same situation? Yeah, upward. Problems blown away from you. You don't want to be facing and going on. Okay. So your wind fate blown that way, incidents there, you want to be here. So it's blown away. Okay. Practically, that's a bit dicey in Kerala because it keeps blowing from here and there. Yeah, we'll talk about the arguments. Yeah, you'd have to extend the hot zone. Yes. Turbine. Yeah. Or just, as long as you're obviously not standing downwind. In an ideal world, as you say, which has started. ബേസിക്കലി ഗ്യാസ് നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് വരാൻ പാടില്ല, നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് തന്നെ പോയി ഉള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഹോട്ട് സോണും കോൾഡ് സോണും എന്താണ് അത് അങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് പറയുന്നത്. താങ്ക് യു സർ. I will be also going there. Okay, yes. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. അവിടെ leg up
seats. Okay, so first of all we'll talk about how you approach an incident, and then once that's developed, how it's structured so you don't go into the wrong area. Okay? So, safe approach. If you go to an incident where there's one casualty with signs and symptoms, fine. Go to a situation with two casualties with no reason for the same signs and symptoms, you have to be very cautious and question what's going on. Okay? So this isn't talking about a flood or a building collapse. That's obvious what the injuries are. If you're called to an address or a work address where there's two people with unexplained signs and symptoms, then you have to be very cautious. You step back and ask what's going on. What could possibly be there that's causing the signs and symptoms? സോ ഈ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഫ്ലഡ് ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് പോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ല. ഇപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞില്ലേ കെമിക്കൽ ആക്സിഡൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ ആക്സിഡൻസോ. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ടാൾക്കാർ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്, രണ്ട് കാഷ്വാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓടിച്ചെന്ന് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകരുത്. നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം, ലൈക്ക് നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന്, എന്നിട്ടേ നമ്മൾ അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. So we could be talking about all sorts of situations. If you're going to a warehouse, a factory, a dockyard, there could well be leaking gases or chemicals. You could equally be going to someone's home with a faulty boiler where they're suffering carbon monoxide poisoning. ഇത് പല സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് വരാം. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വലിയ വെയർ ഹൗസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ക്യാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഇതുണ്ടാവില്ല ഇൻഡസ്ട്രി, നമ്മുടെ ഫാക്ടറീസോ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവാം, കെമിക്കൽ ഹസാർഡ്സിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ കെമിക്കലായിട്ടുള്ള ഓയിൽ സ്പില്ലേജ്, അതിനെല്ലാം ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇതുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹീറ്റർ കേടുവരികയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മറ്റേ ഓവനൊക്കെ കേടുവരിക. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാവും, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഗ്യാസസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഇത് പല കേസിലും പല സിറ്റുവേഷൻസിലും വരാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഒരു ഫാക്ടറിയിലായിരിക്കും, വെയർ ഹൗസിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലും വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ഓക്കെ. So one casualty, fine. Two, start thinking. Three, step back, call people in who can deal with chemical issues. ഒരു കാഷ്വാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ട. രണ്ട് കാഷ്വാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം, ലൈക്ക് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു. രണ്ടിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാളായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകരുത്. ബേസിക്കലി യു ഹാവ് ടു കോൾ
എന്താ പറയുക, ഇതിന് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പേർട്സ് ആരാണുള്ളത് അവരെ വിളിക്കണം. സോ നമ്മൾ അതിലോട്ട് ചെല്ലരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. So that's for your own safety, and everybody uses that across the world. Any responding service. I use it, fire brigade uses it, police use it, so it's universal. ഇത് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോട്ടോക്കോൾ. അതായത് നമ്മൾ ഇതിൽ ട്രെയിൻഡ് അല്ല ബേസിക്കലി. ഇതിന് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇതിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ അക്രോസ് ദ വേൾഡ് ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോട്ടോക്കോൾ. Now, if a chemical incident is called, it's important you know the structure of the incident. So there's going to be multiple agencies involved and most likely multiple casualties. സോ ഇപ്പോൾ ഒരു കെമിക്കൽ ഇതാണ് ദുരന്തമാണ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാഷ്വാലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയുക, ചിലപ്പോൾ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവുക അത് കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കെമിക്കൽ സ്പില്ലേജ് കൊണ്ട് ആളുകൾക്കുള്ള ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം, അങ്ങനെ പല പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. So it's going to be confusing and you can easily go into a danger area if you're not aware of how this is made up. നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്ത് തരം കെമിക്കലാണ് ഒന്നും അറിയില്ല. സോ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത്, ഒറ്റയടിക്ക് ലൈക്ക് ഗോ അങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യരുത്. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക്, റൈറ്റ്? So when the incident is managed, there will be a hot zone, which is where the contamination is. So your casualties and the contamination will be in the hot zone. You cannot go into the hot zone. The hot zone is for full PPE and for people trained in CPRNE. So the hot zone is a no-go to. സോ ഏതൊരു ഇൻസിഡൻറ്റിലും ഒരു ഹോട്ട് സോൺ ഉണ്ടാവും. ഹോട്ട് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഭവം എവിടെ നിന്നാണോ നടന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എപ്പി സെൻറ്റർ എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് അവിടുത്തെ ഹോട്ട് സോൺ. അവിടെ ആയിരിക്കും ഫുൾ കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവുക, അവിടെ ആയിരിക്കും കാഷ്വാലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവില്ല. സോ സോ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഹോട്ട് സോണിലോട്ട് പോകരുത്. അവിടെ ഫുൾ PPE കിറ്റൊക്കെ ഇട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഹോട്ട് സോണിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നോ കേസ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ. The warm zone is the next area, which is where the casualty goes from hot zone to the warm zone, and they'll be decontaminated by people in PPE. Okay, so this is an area you still can't go, even though it looks like a working area, and it might be a bit more relaxed. സോ ഇറ്റ്സ് എ വാം സോൺ, റൈറ്റ്? Yeah, warm zone. സോ ഹോട്ട് സോൺ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് വാം സോൺ. ആ വാം സോണിലായിരിക്കും എന്താ കാഷ്വാലിറ്റീസിനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ഡീകണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് എന്തെങ്കിലും കെമിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒഴിവാക്കുന്നത്. ആ സോണിലും നമ്മൾ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അവിടെയും ആര് വേണം, PPE കിട്ടിട്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അവിടെയും പ്രവേശനമുള്ളൂ. ബട്ട് വി കനോട്ട് ഗോ ദർ. യെസ്. And the services who are setting these zones up will set the safe areas and should keep you out, but you have to realise that they might not be physical barriers. സോ ഇത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ 3 തരാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഹോട്ട് സോൺ, വാം സോൺ, അതുപോലെ സേഫായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയാസ്. സോ ചില സമയത്ത് അവിടെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ബാരിയേഴ്സ് വരെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സോ നമ്മളത് അനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണം. So in the warm zone, the casualties would have their clothes cut off because of the contaminant stuff and that. So that'd be 90% of the contamination taken off and put in a vacuum bag and kept totally safe. ബേസിക്കലി ദ ക്ലോത്ത്സ്, റൈറ്റ്? Yeah, clothes. സോ ഈ വാം സോണിൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ ക്ലോത്തൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടാമിനേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. ആ ക്ലോത്ത് എല്ലാം ഊരിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അതൊരു സേഫ് ബാഗിൽ, വാട്ട്സ് ദാറ്റ് ബാഗ് കോൾസ്? ഇറ്റ്സ് എ വാക്വം ബാഗ്. അതിൽ സീലാക്കിയിട്ട് വെക്കും, പിന്നെ അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കത്തില്ല. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് അവിടുത്തെ കണ്ടാമിനേഷനൊക്കെ അവിടുന്ന് മാറും. And then their hands and their face and their hair will either be dry decontaminated with a sponge or cloth, where you dot and dab and you wipe the contaminant off, where it's still holding in the bag, or they'll be wet decontaminated, where they use water, depending on what chemical it is. ഓരോ കെമിക്കൽ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഡീകണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അവരാണ് തീരുമാനിക്കുക. അപ്പോൾ ചില കേസിൽ സ്പോഞ്ചൊക്കെ എടുത്ത് തലയിലും കയ്യിലൊക്കെ റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് ഡീകണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ടത് സേഫായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യും. ചില സമയത്ത് വീൽ യൂസ് വാട്ടർ. സോ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ എന്ത് കെമിക്കലാണോ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ചാണ് അവിടെ പെരുമാറുക. സോ അതിന് ഓരോ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട്. Which is where you could be working to either treat the casualties
നമുക്ക് പണിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയയാണ് നമ്മൾ കോൾഡ് സോൺ എന്ന് പറയുക. അവിടെ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവരൊക്കെ ഡീകണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അത് നിങ്ങൾക്ക് പകരില്ല. സോ ഈ കോൾഡ് സോണിലാണ് വി ഹാവ് ടു വർക്ക്. മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വി ക്യാൻ വർക്ക് ഇൻ ദ കോൾഡ് സോൺ. യാ. So if you were ever in a situation, because we know the world's not perfect, if you were ever in a situation with a contaminated casualty and they had already presented themselves to you, so they're out of the danger area, they present themselves to you. First of all, it's important you realise that even though they're away in the site of contamination, what is on them can also contaminate you. സോ ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നമ്മളടുത്ത് ഒരു അതായത് ഹോട്ട് സോണിൽ നിന്ന് നമ്മളടുത്തേക്ക് ഒരാൾ വന്നു, ബട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സമ്പർക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെപ്പോഴും ആലോചിക്കുക എന്ത്, അവർ ഹോട്ട് സോണിനെ മാറിയിട്ടുള്ളൂ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവരെ ഷർട്ടാണെങ്കിലും ക്ലോത്ത്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്താണ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. യാ. So if you had to treat them, you would not treat them in the back of an ambulance or in an enclosed space. You would cut the clothes off wearing gloves and be aware that you might get off-gassing. So you might have some signs and symptoms yourself, but once the clothes are backed up, that's 90% of contamination now sealed up and gone. യാ. സോ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അവരെ ക്ലോത്ത്സ് കട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ആ ക്ലോത്ത്സ് എന്താ പറയുക ഇതിൽ ആ ബാഗിലോട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 90% എന്താണ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മെയിൻ കണ്ടാമിനേഷൻ വരുന്നത് അവരിട്ടേക്കുന്ന ഡ്രസ്സിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ. With the skin, do the dot and dab again, and all the sponge, cloth or tissue into another bag and tie. നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഒന്ന് സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതാക്കാം. സോ അഗെയിൻ ഏത് കെമിക്കലാണോ അതിനനുസരിച്ച്. Okay, the only time you use wet contamination is for caustic agents, so acid or alkaline burn the skin, or condensed gas. Okay. Okay, so you have to use it for acid ones, right? Okay. ഓക്കെ. സോ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട സന്ദർഭം എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡിക് ആയിട്ടില്ല, ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആസിഡ് വീണാലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കേസസിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ വെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക. അല്ലാത്ത കേസ് ഇൻ ഓൾ അതർ കേസസ് വി യൂസ് ഡ്രൈ വൺസ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ. സോ മറ്റേ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡീകണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ആസിഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം. യാ. Any questions? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്? Good. So the key points are: 1, casualty, okay; 2, think about it; 3, step back. Okay. If you're in an incident with a hot, warm and cold zone, do not wander beyond the cold zone. And remember, if you try and be a hero with a chemical incident, you will end up a casualty. Okay? It's not like saving someone from a track car diving into a river. You get contaminated. You can't be a hero. യാ. സോ ഇതിൽ നമ്മളൊരു ഹീറോ ആയിട്ട് മാറരുത്. ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് ഒരു കാഷ്വാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, രണ്ടാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക നമ്മൾ രക്ഷിക്കണം, മൂന്നാണെങ്കിൽ ആ പരിസരത്തോട്ട് പോകരുത്, യു കോൾ ദ ട്രെയിൻഡ് പേഴ്സൺ. പിന്നെ ഈ 3 സോൺ ഓർക്കുക: ഹോട്ട് സോൺ, വാം സോൺ ആൻഡ് കോൾഡ് സോൺ. ഇതിൽ കോൾഡ് സോണിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ യാ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. യാ. Who is it who deals with the chemical incident? Civil defence? Yeah, civil defense actually doesn't know. I mean, no, right? Who deals with the chemical incidents? I mean, huh? I think the fire and safety. I mean, civil defense doesn't deals with it. Yeah, they haven't trained this. No. I've heard LPG is a big thing. Yeah. So who actually turns up? And how long does it take? ആരാ വരുന്നേ? So they are saying the fire force will come. The fire service? Yeah, the fire service. So they might be trained in that. I'm not very sure about it. Okay. Maybe the fire force, yeah, the fire service. So this is the fact that there's a little bit of confusion. Yes. I would say there has to be a clear number to call for the right
right response. No. Civil defense cannot go to the chemical. Yeah. They've got a special team. Yeah, they.
In India, right? Yeah, Bhopal. Bhopal, that was in Yeah, huge. 78 or something, Yeah, 1970. yeah. So I actually remember that. So CBRNE is not to do with warfare, as a lot of people think, because of the nuclear weapons and radiological. It's an everyday occurrence in anywhere where there's industry or commerce. So you can even look at a chemical incident effectively in someone's home with a boiler which isn't working properly, and you've got people suffering from carbon monoxide. Yeah, so ഈ സി പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ, ബയോളജിക്കൽ, റേഡിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ, ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. സോ ഇത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. നമ്മൾ നോർമലി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലഡോ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലോൺസോ അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ക്വേക്സോ അതുപോലെ ഒരു സംഗതിയല്ല. സോ ഇത് വേണമെങ്കിൽ വലിയൊരു ഫാക്ടറിയിൽ നടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നടക്കാം, ഇവിടെയൊക്കെ നടക്കാം, മേ ബി ഡ്യൂ ടു കെമിക്കൽ ഓർ സംതിങ് എൽസ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതേ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബോയിലർ എന്ന് കേടായ എ സിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബോയിലേഴ്സോ ഇതിൽ നിന്ന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഗ്യാസസ് വന്നിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം. സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. യാ. സോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് എ റെസ്പോണ്ടർ, ഒരു റെസ്പോണ്ടർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടി മറ്റേ പോലെ എളുപ്പമല്ല. സോ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ട്രിക്കിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല, എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല. ബാക്കിയുള്ള കേസിലൊക്കെ നമുക്കിത് ക്ലിയർ ആണ്. ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാവുന്ന just little bit explaining something. Yeah, I mean, I'm just explaining also. Yeah. So, landslide ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമുക്കറിയില്ല ഇത് എങ്ങനെയാണ്, കെമിക്കൽ കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടാണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. സോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട്. Don't need to speak Indian to say that if there's an obvious cause, like a landslide, then we don't have to worry about mass casualties. Yeah. But Okay. if you're going to an incident with an unexplained cause, one casualty is normal, presenting with signs and symptoms. So you might have someone short of breath, not feeling well, nauseous. That's normal. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഒറ്റ കാഷ്വാലിറ്റി ഉള്ളൂ വിത്ത് സം സിംറ്റംസ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ്. ഐ മീൻ ആ സിറ്റുവേഷൻ യു ക്യാൻ ഡീൽ, യു ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ. ഓക്കെ. യാ. But if you go to an incident where there's two casualties with unexplained reasons for the same signs and symptoms, you've got to wonder whether this was caused by something rather than a bacteria or virus, more of a chemical incident. യാ. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2 കാഷ്വാലിറ്റി ഉണ്ട്, 2 ആളുകൾക്ക് ഒരുപോലത്തെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ലൈക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ എന്തായിരിക്കും, ഇതൊരു കെമിക്കൽ സംഗതി കൊണ്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ, റാദർ ദാൻ ഈ ഒരു വൈറസോ ബാക്ടീരിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതിന് പകരം. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ അതൊന്ന് നോക്കുക, ലൈക്ക് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുക 2 ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. യാ. So 3 casualties with the same signs and symptoms with an unexplained cause is even more strange. So we look at it, 1 casualty with signs and symptoms, fine. 2, step back and ask what's going on. 3, you don't go in. ഓക്കെ. സോ ഒരു കാഷ്വാലിറ്റി ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. 2 കാഷ്വാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വി ജസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക്. നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരാനുള്ള സാധ്യത, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്കിത് പെട്ടതെന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക. സപ്പോസ് ദർ ഈസ് 3 കാഷ്വാലിറ്റി, 3 കാഷ്വാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യരുത്, യു ജസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക്, ദെൻ കോൾ ദ റൈറ്റ് പീപ്പിൾ. ആരാണോ ഇത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അവരെ വിളിക്കുക. യാ. Okay, that's used across the world. It's the 1, 2, 3 safe approach. So every medic, fire officer, and policeman will use that same categorisation. Can you repeat? Sorry. Every responder across the world really യാ. uses that one. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് പോലീസ് ആണെങ്കിലും ഫയർ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഈ ഒരു അപ്രോച്ചാണ് എടുക്കുന്നത്. 1, 2, 3 എന്നുള്ളത്. 3ൻ്റെ മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് 3 ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് യു ഡോണ്ട് റെസ്പോണ്ട് ടു ഇറ്റ്. കാരണം നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിയാണ് നോക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇത് മറ്റുള്ള പോലത്തെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് പോലത്തെ ഉള്ള കേസൊന്നുമല്ല. ഇത് കെമിക്കലുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ മെയിൻ ഐറ്റം. ഓക്കെ. Nice and clear? Perfect. Now,
CBRNE incident declared, it's a very busy, confusing scene, usually with multi-agency response. So there's different uniforms, different terminology, and a lot of people, and there's quite often a mass casualty situation. So it's important how you know that incident is handled so you don't go into the wrong area. സോ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ കെമിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോളജിക്കൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇൻസിഡൻറ്റിൽ ഇത് പല തട്ടിൽ റെസ്പോൺസ് വേണ്ട ഇൻസിഡൻസ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഒരുപാട് കാഷ്വാലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത്, പല റീസൺസും ഉണ്ടാവും. സോ ഇത് പല ലെവലിൽ പല യൂണിഫോംസിലുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളടത്ത് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ നേരെ കയറി ഇത് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതിന് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഇത് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. യാ. Okay, so there's the hot zone, which is the scene of the contamination where the patients got contaminated. So that's the core of the incident. The hot zone is somewhere you do not go. The only people going there is specialist teams with the correct PPE on. Okay, so you do not enter that. സോ ഇത് 2-3 സോൺ ഉണ്ട്, അത് സാർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. സോ ഫസ്റ്റ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോൺ കോൾഡ് ആസ് ഹോട്ട് സോൺ. ആ ഹോട്ട് സോണിലാണ് ആക്ച്വൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതാണ് അവിടുത്തെ കോർ. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളും എന്തായിരിക്കും, കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. സോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ആ ഹോട്ട് സോണിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അവിടെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും വിത്ത് PPE കിറ്റ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരിക്കലും ചെല്ലാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല. നമ്മൾ പോവുകയും ചെയ്യരുത്. കാരണം അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. കണ്ടാമിനേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല, ഐ മീൻ കെമിക്കലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ സമ്പർക്കമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. സോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, അത് കിട്ടും. ഓക്കെ. So hot zone, do not go. From the hot zone, the casualty goes to the warm zone, which is where they're decontaminated. Okay? Again, the teams will have the relevant PPE for that zone, so you still can't go there. That's a no-go area for a responder or anybody without PPE. സോ അടുത്ത സോൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വാം സോൺ. ഈ വാം സോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാം സോണിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് ഡീകണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. എഗെയിൻ നമ്മളാരും എവിടെ പോകാൻ പാടില്ല, ഈ വാം സോണിലോട്ടും പോകാൻ പാടില്ല. സോ അവിടെയും യു നീഡ് സ്പെഷ്യൽ PPE കിറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഇട്ട ആൾക്കാർ മാത്രമേ അവരെ ഡീകണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ നമ്മൾ ആസ് എ റെസ്പോണ്ടർ നമുക്ക് അവിടെ പോകാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ. That's 90% of the contamination, which is now sealed in a bag, which leaves hands, face and hair to be dry contaminated or wet decontaminated. ഓക്കെ. സോ വാം സോണിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേജർലി അവരുടെ ഡ്രസ്സ് ക്ലോത്ത്സ് എന്ത് ചെയ്യും, കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു സീൽഡ് പാക്കറ്റിൽ വെക്കും. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോത്ത്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഓൾമോസ്റ്റ് 90% കണ്ടാമിനേഷൻ അവിടെ പോയി. പിന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മുഖം, ബാക്കി എക്സ്പോസ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളാണ്, മുഖം, കൈ, മുടി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓരോ കെമിക്കൽ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് ചിലപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഡീകണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റായിട്ട്, അതായത് വെള്ളം പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഡീകണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് അഗെയിൻ എന്താണോ കെമിക്കൽ അതിനനുസരിച്ച്. യാ. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഇനി അടുത്ത സോണാണ് കോൾഡ് സോൺ. കോൾഡ് സോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഇവരെ മൊത്തം 100% എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഡീകണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, കോൾഡ് സോണിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അവർക്ക് വേണ്ട BLSO ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. യാ. Faced with someone who was contaminated, because this incident hasn't been set up, it's important to realise that even though their clothes are contaminated and they might be showing signs of symptoms, you can still get off-gassing, which is chemicals from their clothes that can affect you. So it's important that patient clothes off and in a bag, and then you dry,
signs and symptoms of the contaminant. സോ അഥവാ നിങ്ങളൊരു കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആളുടെ അടുത്ത് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പർക്കം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവരുടെ ക്ലോത്ത്സ് ഊരി നമ്മുടെ ക്ലോത്ത്സ് ഊരി മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രോപ്പറായിട്ട് സീൽ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതൊരു മാക്സിമം ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക. Are there any questions? എന്തെങ്കിലും This is a quick, easy lecture, but one that could save your lives. Any questions? Good. Now, the point here is, some things you're told not to do and you can do will be called a hero. So if you jump into a river and save someone, drag them out, and you survive, you're a hero. You go into a car crash that you're trying to get away from, you come out, save the person, you're a hero. You go into a chemical incident, you will not be a hero. You'll be contaminated and you'll be a casualty yourself, which means you're not working and someone else will have to look after you. So this is not the place for being a hero. Okay? It's a very straightforward lecture. Don't get involved in it, report it, know your zones, and just stick to where you belong. Don't want to be involved in an area. If you are involved to a point, realise what you're dealing with. 90% of them cut off. Do not go in a closed space, and it still needs to be reported. Even if you transport that package at some point, it will still be off package, so it still needs to be done. Okay? Happy? In that case, well done today. Nice short lecture to finish with. So you've still got your certificates now to come. You've been a cracking group, all of you. Okay? So thank you very much. Thanks a lot. It was great. Get coffee or some water. Yeah. Done well. കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ മറ്റേ ലെക്ചർ കേട്ടില്ല?